Principal Maharaj yesterday told us that learning. Ritik is a seasoned mass communication professional with over 13 years of experience. He specializes in content strategy, social media strategy, multimedia content production, and user research. Over the years, he has built his experience across various industries, which include television and online media, information services, and social commerce. He has worked with media houses like ABP Digital and News Time, and new age digital companies like Trail and Daily Hunt. He has also crafted advertising content for some of the biggest FMCG and e-commerce platforms. Currently, Ritik is working as a content strategist for US telecom giant Verizon. Welcome, Ritik. I'll quickly Thank you so much. make. To understand about user persona and target audience. Now, I will start off with each module, and at the end of each module or each slide, please feel free to raise your hand and ask me a question if you have any. And even if you miss asking me, at the end of the session, there will be a Q&A session. So at the end of the class, you can also feel free to ask me. So let's start. So today's class is about understanding target audience and user persona. So what is the target audience? So I think a lot of you come from various organizations. Maybe you are studying, or maybe you are a part of our organization, or you want to pursue a career with digital marketing, if I'm not wrong. So whatever you do, and if you are to reach out to an audience, আপনাদের যদি কারোর সঙ্গে কথা বলতে হয়, আপনাকে আপনার অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছতে হয়, আপনার টার্গেট মার্কেটের কাছে পৌঁছতে হয়, তো আপনার মাথায় তো কিছু থাকে একটা যে আপনি কার সঙ্গে কথা বলতে চান, who you want to communicate your message, আপনি আপনার বার্তা কার কাছে পৌঁছে দিতে চান। যে কোনো ব্যবসার শুরুতে এটাই আমরা ভাবি। আমরা সে একটা কেউ বিস্কিট কোম্পানির মালিক হোক, আপনি কোনো ডিজিটাল মার্কেটিং করুন, you do a digital marketing, you have a digital marketing service, you are making an advertisement. At the basis of everything is the end user. আমরা end user এর কথা ভাবি। তো এই সবাই যে end user একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের, this whole group is called a target market. Now, a target market can be segmented or subdivided into various groups. এই গ্রুপগুলোকে বলা হচ্ছে target audience. I'll come to the next slide to clarify it further. So what is target market versus a target audience? Target market is a superset and target audience is a subset. Someone has raised a doubt or a question. Let me see who is this. Somebody just joined, Okay, Ritik. okay. Since I am just watching my screen, so if you want to ask me any question, just raise your hand or just knock me, like, Asa, I want to ask a question, then and I'll be available since I'm unable to see you. So back to what we're discussing, target market and target audience. দুখানা জিনিস হয়, টার্গেট মার্কেট এবং টার্গেট অডিয়েন্স। টার্গেট মার্কেটের অন্তর্গত হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স, সবাইকে নিয়ে, যে সকল মানুষকে আমরা যে সকল মানুষের কাছে আমাদের বার্তাটা, আমাদের ব্যবসা, আমাদের সার্ভিস পৌঁছে দিতে চাইছি, তারা টার্গেট মার্কেট। এবং তার মধ্যে বিভিন্ন পকেটস বা বিভিন্ন সেগমেন্টস রয়েছে, যাদেরকে বলা হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স। নাও, why do we need to define a target audience? টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে একদম আমি যেটা বললাম যে যে কোনো ব্যবসা বা সার্ভিস নিয়ে পৌঁছানোর একদম প্রাথমিক পদক্ষেপ। টার্গেট অডিয়েন্স কারা, মানে আমরা কার কাছে পৌঁছতে চাইছি, ইফ দ্যাট ইজ ক্লিয়ার টু আস, তাহলেই আমরা সঠিকভাবে আমাদের মেসেজটাকে কিউরেট করতে পারবো। আমরা কি বলতে চাইছি,
কাকে বলতে চাইছি সেটা যদি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়, if that is clear of who we want to reach with our product or service, then our work becomes easier, our life becomes easier, কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। তাই জন্য টার্গেট অডিয়েন্স কারা, হু ইজ আর টার্গেট অডিয়েন্স, জানাটা খুব প্রয়োজনীয়, খুব জরুরি। এনি কোয়েশ্চেনস সো ফার? এখনো অবধি যা যা আমরা আলোচনা করলাম সেটার কোনো কারো ডাউট আছে সেটা নিয়ে? If not, then I'll proceed to the next slide. No, sir, no. So how to choose the target audience? So there's a few thumb rules. So while choosing an audience for your business to target, think about who will benefit from using your product and what solutions your product could solve. যেমন let's take an example of ম্যাগি। ম্যাগিকে বলা হয় 2 মিনিট নুডল। একটা হিন্দি বিজ্ঞাপন আসতো যেখানে বলা হয় চুটকি মে তৈয়ার, 2 মিনিট মে বন জাতা হ্যায়। এই ম্যাগি এমন একটা খাবার যেটা 2 মিনিটে তৈরি হয়ে যায়, এটা ওরা ক্লেম করে, দাবি করে ওরা। তার মানে কি, ওরা সেইটা মানুষকে বোঝাতে চাইছে যে যারা খুব চটজলদি কোনো খাবার খেতে চাইছে, people who want to consume food, make food and consume it very early, Maggi is for those people. So ম্যাগির ক্ষেত্রে টার্গেট অডিয়েন্স খুব সহজ ভাবে ডিফাইন। লেটস টেক another example, হরলিক্স, টলার স্ট্রঙ্গার শার্পার, একটা ট্যাগলাইন এর। তো মানে যে বাচ্চারা লম্বা হতে চায়, যে বাচ্চারা আরো চৌখস হতে চায়, আরো শার্প হতে চায়, যারা আরো শক্তপোক্ত বিল্ড হতে চায়, আরো শক্তিশালী হতে চায়, বা অসুস্থতায় ভোগে, তো তাদের জন্য এই হেলথ ড্রিঙ্কটা প্রয়োজন, টলার স্ট্রঙ্গার শার্পার। তো এদের কাছেও এদের টার্গেট অডিয়েন্সটা ডিফাইন। তো এই টার্গেট অডিয়েন্স যখন ডিফাইন হয়ে যাচ্ছে, when we define the target audience clearly, then the work becomes easier. এবার how to create a target audience, এবার এর জন্য আমাদের কি কি জানার জন্য, আমাকে প্রথমেই বুঝতে হবে আমি কি বিক্রি করছি, what I am trying to sell. For that I need to understand my product or service very clearly. Dig into your existing customer base or gather historical data and trends on your existing customer. আমাকে দেখতে হবে, আমি যদি একটা মার্কেটিং এজেন্সি হই, যে আমার পূর্ববর্তী কাস্টমার কনজিউমার কারা। আমি যদি একটা চকলেট বিক্রি করি, আমায় দেখতে হবে চকলেটটা কারা কনজিউম করছে, কলেজ স্টুডেন্টরা কনজিউম করছে নাকি বা স্কুলের বাচ্চারা খাচ্ছে। Anybody wants to ask a question? No, another participant joined. Okay. So এইটা তারপর কি করতে হবে, কম্পিটিটর অ্যানালিসিস। এবার যেমন আমি ম্যাগির এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম বা হরলিক্সের এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম, সো দেয়ার আর লট অফ হেলথ ড্রিঙ্কস অর নুডলস অ্যাভেলেবল। সো আমাকে জানতে হবে যে আমার যে প্রতিযোগী, যে প্রতিদ্বন্দ্বী, সে কি করছে, তবেই আমি বুঝতে পারবো আমায় তার থেকে আলাদা কি করতে হবে। মানে হোয়াট ডিফারেন্ট ডু আই নিড টু ডু ফ্রম মাই কম্পিটিটর। না হলে তো সবাই টাইপ কাস্ট হয়ে যাব, সবাই একই রকম হবে। মেরি বিস্কিট তো অনেকেই বিক্রি করে, কিন্তু আলাদাটা কি আছে? যেমন নানান রকম কসমেটিক্স হয়, ক্রিম হয়, আলাদা আলাদা ইউএসপি হবে। তো আমাকে জানতে হবে যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী কোম্পানি সে কি করছে। Collect information about the psychographics of your audience like attitude, interest, hobbies, values, personalities. যেমন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি বা ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম কি বলে, যে ফর্সা হয়ে যাবে। তো এই তাকে টার্গেট করছে, যে অডিয়েন্স বা যে মার্কেটটা তার গায়ের রং নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে, তাকে টার্গেট করছে। তারপরে যেমন থামস আপ, একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক, আরো 5টা কালো কোল্ড ড্রিঙ্ক আছে, থামস আপ কি বলে, আজ কুছ তুফানি করতে। সো হোয়াট ইজ থামস আপ টার্গেটিং? It's targeting people who are very adventurous or who are very brash, এরকম একটা অডিয়েন্সকে টার্গেট করছে। সো প্রত্যেকে তার কম্পিটিশনের থেকে আলাদা কিছু করছে। আবার পেপসি টার্গেটস আ ইয়াঙ্গার জেনারেশন। তো প্রত্যেকের অডিয়েন্সটা, প্রত্যেকের টার্গেটটা খুব
ওয়েল ডিফাইন্ড, কে কার কাছে রিচ আউট করতে চাইছে। একটা এখানে একটা মনে রাখার বিষয় হচ্ছে, আমরা হয়তো অ্যাজ আ বিজনেস উই ওয়ান্ট টু রিচ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পিপল। আমরা চাই যদি 100 জন মানুষ থাকে, আমি যদি একটা বিস্কিট কোম্পানি হই, 100 জনের কাছে পৌঁছতে। আমি যদি এমন একটা হাউস ক্লিনিং সার্ভিস হই, আমি চাইবো যতগুলো শহরে বাড়ি আছে সবাইকার কাছে পৌঁছতে। কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে, সবাইকার চাহিদা, সবাইকার ইন্টারেস্ট একরকমের হবে না। প্রত্যেকের আয় আলাদা, প্রত্যেকের ভালো লাগা খারাপ লাগা এই বিষয়গুলো আলাদা। তাই এখানেই বিষয় হচ্ছে অডিয়েন্স, টার্গেট অডিয়েন্সকে সেগমেন্ট করা বা টার্গেট সেগমেন্ট বানানো। সো টার্গেট মার্কেট, তার ভেতরে হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স, তার ভেতরে হচ্ছে টার্গেট সেগমেন্ট। টার্গেট অডিয়েন্সটাকেও আবার সাব ডিভাইড করা যায়, যেখানে আমাদের অডিয়েন্সের আবার কত রকমের প্রকারভেদ, ইন হাউ মেনি ওয়েজ ক্যান বি ডিফাইন আওয়ার অডিয়েন্স, দ্যাট বিকামস দ্য টার্গেট সেগমেন্ট। Am I clear? Yes, sir, you স্যার are clear. স্যার স্যার আপনার লাস্টের সাউন্ডটা একটু লাইনটা আমি বুঝতে পারলাম না। লাস্টে Hello? বুঝতে পারলেন না? স্যার লাস্টে যে সেন্টেন্সটা বললেন ওটা আমি একটু বুঝতে পারলাম না। টার্গেট মার্কেট, একটা একটা শহর রয়েছে যেমন কলকাতা শহর, ইফ আই কনসিডার। সো কলকাতা শহরে টার্গেট মার্কেট, কলকাতা শহরের মধ্যে আই ওয়ান্ট টু সেল ডাইজেস্টিভ বিস্কিটস, এটা হচ্ছে আমার টার্গেট অডিয়েন্স। তাহলে আমি কি চাই, যে বিস্কিট তো বিক্রি করবো, ডাইজেস্টিভ বিস্কিট যারা পছন্দ করে তাদেরকে বিক্রি করবো, এইটা হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স। তাহলে কলকাতা ইজ মাই টার্গেট মার্কেট, people who like digestive biscuits is my target audience। এবার টার্গেট সেগমেন্ট, আমি কি সবাই যারা যারা ডাইজেস্টিভ বিস্কিট খায় তাদের কাছে যাব না, সেটা করতে গেলে তো অনেক কঠিন হয়ে যাবে লড়াইটা। আমাকে তার মধ্যে থেকেও আরো সাব ডিভিশন করতে পারি টার্গেট সেগমেন্ট, যে যারা হয়তো খুব এক্সপেন্সিভ ডাইজেস্টিভ বিস্কিট খায় বা যারা খুব সস্তার ডাইজেস্টিভ বিস্কিট পছন্দ করে, আমি তার কাছে যাব। সো দ্যাট বিকামস আ টার্গেট সেগমেন্ট। তাহলে একটা বড় বৃত্ত হচ্ছে টার্গেট মার্কেট, তার অন্তর্গত হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স, তার অন্তর্গত হচ্ছে টার্গেট সেগমেন্ট। এই যত সাব ডিভিশন করব, যত গ্র্যানুলার হবে আমাদের অ্যাপ্রোচটা, তত ভালোভাবে আমরা আমাদের মার্কেটের কাছে আমাদের প্রোডাক্ট বা আমাদের সার্ভিস এবং তার বার্তা নিয়ে পৌঁছে যেতে পারবো। Am I clear? Yes sir, thank you. Hello, sir. Yes. Hello, sir. Your Yes. sound is coming low. Please say loudly. হ্যাঁ স্যার, আপনার সাউন্ডটা একটু আস্তে আসছে। সাউন্ডটা স্যার কম আসছে। আচ্ছা, But I can hear perfectly. But I can hear perfectly. আমি চেষ্টা করছি। Sir, from my side, the sound is coming low. আচ্ছা, give me a second. স্যার মাইক্রোফোনটা মুখের কাছে নিয়ে মনে হয় বললে একটু সাউন্ডটা বাড়বে মনে হয়। Am I audible now? You are Sir, your right now. voice is audible. Okay, thank you. Now use an example of creating a target audience. আমরা অনেকেই ফেসবুকে অ্যাড ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছি। A lot of us have tried creating an ad on Facebook. So target audience is commonly applied in social selling or social media promotional campaigns. মানে টার্গেট অডিয়েন্সটা আমরা কোথায় ব্যবহার করি, এই যে বার্তাটা পৌঁছে দিতে হবে, এটা যে আমি বললাম, বার্তাটা কিসের মাধ্যমে পৌঁছে দেব। ইদানিংকালে অধিকাংশ জিনিসই ডিজিটালি হচ্ছে এবং আমরা ক্লাসটা করছি যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং এর, তাই আমরা এখানে সোশ্যাল মিডিয়ার কথাই বলছি। ফেসবুকে এরকম ভাবে টার্গেট অডিয়েন্স ক্রিয়েট করা যায়। সেখানে কি কি দিতে হয়, সেখানে দিতে হয় যে মানুষটা কোথায় থাকে, তার বয়স কত থেকে কতর মধ্যে, সে পুরুষ না মহিলা নাকি সবাইকে টার্গেট করতে চাইছি, সে কোন ভাষায় কথা বলে, তার ইন্টারেস্ট কি কি। এভাবে আমরা টার্গেট অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনেতে। এবার টার্গেট অডিয়েন্স ঠিকঠাক না বাছলে কি হয়, মানে ঠিকঠাক মানুষকে যদি আমরা টার্গেট না করি তাহলে কি হবে। আমার ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতার কথা বলবো, সেটাই আমি এখানে লিখেছি। যে আমি কদিন ধরেই ইউটিউবে ভিডিও দেখার সময় আমি রামির অ্যাড পাচ্ছি, অনলাইন রামি। আপনারা হয়তো দেখেছেন অনলাইন রামির গেমস আজকাল খুব পপুলার। তো আই ডোন্ট প্লে রামি, আমি রামি খেলি না, কিন্তু আমার কাছে সেই বিজ্ঞাপনটা আমি সেই বিজ্ঞাপনটা দেখতে পাচ্ছি। আই ক্যান সি দোজ অ্যাডস কামিং টু মি।
সো দ্যাট ইজ রং টার্গেটিং। দে আর স্পেন্ডিং দি মানি, তারা একটি অ্যাড বাজেট রয়েছে, তারা টার্গেট করছে কিন্তু ভুল মানুষকে টার্গেট করছে, ফলে কি হচ্ছে, দে আর ওয়েস্টিং দেয়ার মানি, তাদের পয়সাটা নষ্ট হচ্ছে, তাদের ঠিক মানুষের কাছে ঠিক বার্তাটা পৌঁছচ্ছে না, যে মানুষকে তারা তাদের প্রোডাক্ট নিয়ে পৌঁছে যেতে চান ঠিক মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। সো ইফ ইউ ডোন্ট নো ইউর ইউজার বেস, আমি তাই জন্যই আগের স্লাইডে বলেছিলাম যে নোইং ইউর ইউজার বেস, আপনি কার কাছে পৌঁছতে চাইছেন সেটা যদি ক্লিয়ার না হয়, ইফ দ্যাট ইজ নট ক্লিয়ার, দেন ইউ উইল রিচ দ্য রং পারসন উইথ ইউর প্রোডাক্ট অর সার্ভিস। তাহলে কি হবে, আপনি ঠিক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবেন না, আপনার বার্তা ঠিক মানুষের কাছে যাবে না, আপনার পয়সাটা ব্যয় নষ্ট হবে। ক্লিয়ার? সো একটা এখানে ছোট নোট বলার যে টার্গেট অডিয়েন্স ক্যান হেল্প ইউ ডিফাইন ইউর ইউএসপি, মানে আপনি কার কাছে পৌঁছতে চাইছেন সেটা যদি আপনি জানেন তাহলে আপনি আপনার ইউএসপিটাকেও সেইভাবে বানাতে চান। মানে অনেক তেলের অ্যাড আসে যে নন স্টিকি হেয়ার অয়েল, তা যে মানুষেরা চ্যাটে তেল পছন্দ করে না তার জন্য নন স্টিকি হেয়ার অয়েল, নবরত্ন কুল, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল। সো যারা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা অনেক চিন্তায় আছে, স্ট্রেসে আছে, সেই মানুষটা এই তেলটা ব্যবহার করতে পারে, তার বার্তাটা এরকমের, তাহলে সে তার ইউএসপিটা জানে, মানে ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন, সে কোনটা ভালো করে, সেই প্রোডাক্টটা, সেই প্রোডাক্টের সব থেকে ভালো বিষয় কোনটা, সেইটা খুব সহজে তৈরি করা যায় এই মেসেজিং এর মাধ্যমে, যদি আমরা আমাদের টার্গেটকে জানি। লিমিটেশনস অফ টার্গেট অডিয়েন্স অ্যাপ্রোচ। সো আমি তো এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে টার্গেট অডিয়েন্স নিয়ে, যে টার্গেট অডিয়েন্স কি, কেন তার যৌক্তিকতা কি, কেন সেটা ব্যবহার করতে হয়। এখানে একটা বলার, টার্গেট অডিয়েন্সেরও কিছু লিমিটেশন আছে এই অ্যাপ্রোচটিরও। টার্গেট অডিয়েন্স খুব সুপারফিশিয়াল, এটা খুব ওপর ব্যাপার। টার্গেট অডিয়েন্স সামগ্রিক চিত্রটা তুলে ধরে না, ইট ডাজন্ট পেইন্ট দ্য হোল পিকচার। কেন না, আমি তো বললাম যে একটা টুথপেস্টের অ্যাডের কথা বলছি, ধরুন যে সল্ট, বিভিন্ন সল্ট টুথপেস্টের অ্যাড হয়, তো সেই অ্যাডটা চলছে, কিন্তু কেউ কেউ তো জেল টুথপেস্ট ভালোবাসতে পারে, কেউ কেউ তো কোনো ব্র্যান্ড, একটা স্পেসিফিক ব্র্যান্ডের টুথপেস্ট ভালোবাসে, কেউ হয়তো কোনো মেডিকেটেড টুথপেস্ট ভালোবাসে, তো সেইটা তো ডিফাইন করা হচ্ছে না। টার্গেট অডিয়েন্স কি করছে, ইন্টারেস্ট ডিফাইন করছে, যে আমি কি ভালোবাসি না ভালোবাসি, কিন্তু তারও আরো বিভিন্ন ধাপ আছে, সেইটা দিয়ে তো কোনো পৃথক মানুষকে ডিফাইন করা যাচ্ছে না, একটা জেনারেল পিকচার করা যাচ্ছে, যে একটা গ্রুপ অফ পিপল, 10 জন কি ভালোবাসে, কিন্তু সেই 10 জনের মধ্যে একজন কি ভালোবাসে সেইটা ডিফাইন করা যায় না টার্গেট অডিয়েন্স। মানে একটা ব্রড লেভেল অফ পার্সনসকে ডিফাইন করা যায়, কিন্তু একটা স্পেসিফিক মানুষকে টার্গেট করাটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এখানেই প্রয়োজন হচ্ছে বায়ার পার্সোনা তৈরি করা। দিস ইজ ওয়্যার কামস দ্য নিড অফ ক্রিয়েটিং আ বায়ার পার্সোনা। টার্গেট অডিয়েন্স নিয়ে আলোচনা শেষ হলো। টার্গেট অডিয়েন্সের সম্পর্কে ডাজ এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? টার্গেট অডিয়েন্স কি, কারোর বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে, এবং কেন তার লিমিটেশনস কি, কেন সেটা ব্যবহার করব না? স্যার আগের স্লাইডটা আর একবার একটু বলবেন, রিপিট করবেন? হ্যাঁ স্যার, আগের স্লাইডটা একটু বলুন তো একবার। টার্গেট অডিয়েন্স ইজ আ সুপারফিশিয়াল অ্যাপ্রোচ। ধরুন, ক্যান এনিওয়ান গিভ মি এক্সাম্পল? আপনারা তো বিভিন্ন সার্ভিসের সঙ্গে হয়তো যুক্ত, বিভিন্ন জিনিসে মার্কেটিং করতে চান, কেউ একটা ভলেন্টিয়ার করবেন, একটা এক্সাম্পল বলবেন যে আপনারা কি বিক্রি করতে চাইছেন বা কোন সার্ভিসটা বিক্রি করতে চাইছেন? এনিওয়ান অফ ইউ? হয়তো সফটওয়্যার সার্ভিস, কি সফটওয়্যার সার্ভিস বিক্রি করতে চাইছেন আপনি? আপনার নাম, আপনার নামটা বলবেন? আচ্ছা, রানা। রানা, হোয়াট কাইন্ড অফ সফটওয়্যার সার্ভিস ডু ইউ ওয়ান্ট টু সেল? কি বিক্রি করতে চান? ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিসেস, ফাইন। সেইটা নিয়ে আপনি কিছু মানুষের কাছে পৌঁছতে চান, আপনি আপনার টার্গেট অডিয়েন্স ডিফাইন করলেন। হু ইজ ইউর টার্গেট অডিয়েন্স? তো আপনি একটা আপনি তো নিশ্চয়ই অনেক কাস্টমার নিয়ে কাজ করেছেন। আচ্ছা, আপনি
আপনি বিগিনার, তাই তো? আপনি এবার ফাইন, ঠিক আছে, আপনি আপনার সার্ভিসটাকে পৌঁছে দিতে চান যে আরো বেশি মানুষের কাছে, তাই তো? এম আই রাইট? ফাইন। তো আপনি আপনার টার্গেট মার্কেট ডিফাইন রয়েছে, আপনি কোথায় কাজ করতে চান, কলকাতা না দিল্লি না বিদেশে, অ্যাব্রড কাজ করতে চান? আপনি ছোট কোম্পানি ধরতে চান না বড় কোম্পানি ধরতে চান? ছোট কোম্পানি ধরতে চান। এই যে বললেন অ্যাব্রড যেতে চান, অ্যাব্রডেরটা হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স। এবার এই যে বা টার্গেট মার্কেট, অ্যাব্রড হচ্ছে টার্গেট মার্কেট। এবার আপনি বললেন ছোট কোম্পানি ধরতে চান। এবার ছোট কোম্পানির মধ্যেও তো বিভিন্ন রকমের, আপনি তার মানে বি টু বি সার্ভিসকে ধরতে চান বা বি2সি, যারা বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে, আইদার বি2বি হবে বা বি2সি হবে, মানে বিজনেস টু বিজনেস বা বিজনেস টু কাস্টমার, এনিথিং। এবার বিদেশের মধ্যেও ছোট কোম্পানিরও বিভিন্ন রকমের শাখা থাকবে। যেরকম কোনো কোম্পানি হয়তো 100 কোটি টাকা ইনকাম করে, কোনো কোম্পানি 10 কোটি টাকা ইনকাম করে, তাই তো? তা এই যে ডিটেলসটা, এই কে 10 কোটি টাকা ইনকাম করে, কে 100 কোটি টাকা ইনকাম করে, আহ, তারপর কার সার্ভিস বড় লোকেরা কেনে, কার সার্ভিস একটু মিডল ক্লাস মানুষেরা কেনে, সেইটা টার্গেট অডিয়েন্স দিয়ে বোঝা যায় না। আপনার কাছে ক্লিয়ার যে আপনি অ্যাব্রডে আপনার সার্ভিসটা সেল করবেন, ফাইন, সেটা টার্গেট মার্কেট। আপনি বললেন আপনি ছোট কোম্পানির কাছে যেতে চান, দ্যাট ইজ ইউর টার্গেট অডিয়েন্স। এবার আপনি কোন কাস্টমারের, কোন ছোট কোম্পানির কাছে যেতে চান, যে 10 কোটি টাকার ব্যবসা করে নাকি যে 100 কোটি টাকার ব্যবসা করে, যে মধ্যবিত্তদের জন্য ব্যবসাটা করে নাকি যে বড় লোকদের জন্য ব্যবসাটা করে, সেইটা টার্গেট অডিয়েন্স বুঝতে পারে না। সেটার জন্য আমাদের তৈরি করতে হয় বায়ার পার্সোনা। বোঝা গেল? আচ্ছা, সো buyer persona is an audience segmentation approach that uses real data. এখানে আমরা কোনো বায়াস বা আমাদের কোনো আন্দাজ বা অনুমান নিয়ে কাজ করি না, এখানে আমরা সত্যির ডেটা নিয়ে কাজ করি, যাতে আমাদের কাস্টমারকে ডিফাইন করা যায়, আইডিয়াল কাস্টমার কেমন হয়। ইন আদার ওয়ার্ডস বা একটা ছোট ডেফিনেশন যদি বলা যায়, a buyer persona is a detailed description of someone who represents your target audience. মানে আপনি তো টার্গেট অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছচ্ছেন, আপনি একটা হেলথ ড্রিঙ্ক নিয়ে পৌঁছচ্ছেন, কিন্তু তার মধ্যেও সেই হেলথ ড্রিঙ্কটা কারা ভালোবাসে, মানে ছেলেটি চকলেট খেতে ভালোবাসে না ছেলেটি ভ্যানিলা ফ্লেভার খেতে ভালোবাসে, হেলথ ড্রিঙ্কের দামটা সে 200 টাকা দিয়ে কিনতে চায় নাকি সে 100 টাকা দিয়ে কিনতে চায়, সে ছেলেটা কি খেলাধুলা করে নাকি পড়াশোনা ভালো করতে চায়, কেন সেটা কিনতে চায়, এই যে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ আরো ডিটেল ছবি তুলে ধরা, এইটা একটা বায়ার পার্সোনা করে। এখানে একটা জিনিস বলার, আওয়ার থটস আর অফেন ক্লাউডেড উইথ সেলফ বায়াস। আমরা না অনেক সময় আমাদের অনুমান, আমাদের আন্দাজ, আমাদের পারসেপশন, এইগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের প্রোডাক্টটা ডিজাইন করি, আমাদের ক্যাম্পেইন ডিজাইন করি। আমার ভাল লাগছে, তার মানে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মতো 10 জন এরকম করবে। এইটা একটা জায়গা অবধি এটা চলে, একটা লিমিটেশন আছে। যখন আমরা অনেক মানুষকে অ্যাপ্রোচ করতে চাই, তখনই এইটা নিয়ে আর এগোনো যায় না। সেখানেই প্রয়োজন হয় ডেটার, তথ্য কি কথা বলছে, সেখানেই তথ্যটাকে বোঝার আমাদের খুব প্রয়োজন হয়। বায়ার পার্সোনা এই তথ্যগত দিকটাকে নিয়েই কাজ করে। এবং বায়ার পার্সোনা যখন আমরা ক্রিয়েট করবো, আমি এক্সাম্পলও দেখাবো, সেটা ঠিক এই বাঁদিকে যেরকম এই মেয়েটির ছবি দেওয়া রয়েছে, ঠিক অনেকটা বায়ার পার্সোনা এরকমটাই হয়। সো ওয়ান্স ইউ ডিফাইন, এখানে আমরা বলছি যে বায়ার পার্সোনা কেন প্রয়োজন। ওয়ান্স ইউ ডিফাইন দ্য বায়ার পার্সোনা, ইউ ক্যান ক্রিয়েট অর্গানিক পোস্ট অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাডস দ্যাট স্পিক ডিরেক্টলি টু দ্য টার্গেট কাস্টমার। মানে এবার যেহেতু আপনি জেনে নিলেন যে আপনার আইডিয়াল আদর্শ কাস্টমার কে, তাহলে যেহেতু আপনি জানেন মানুষটি কে, মানুষটাকে চিনতে পারছেন, আপনি সরাসরি তার কাছে বার্তা পৌঁছতে পারছেন। একটা জেনারেলাইজড বার্তা কিন্তু নয়, ঠিক একটা এক্স্যাক্ট মানুষকে যে বার্তাটা পৌঁছানো উচিত। মানে ধরুন আজকে আপনি বাজারে গিয়ে একটা জিনিস বিক্রি করছেন, সেখানে জেনারেল প্রচুর মানুষ আছে, সেখানে এমন একজনের কাছে আপনি আপনার সার্ভিস বা প্রোডাক্ট নিয়ে যাচ্ছেন যে আপনার বন্ধু, আপনার বন্ধুকে কি বার্তা দিতে হবে আপনি তো জানেন, ঠিক বায়ার পার্সোনাও তাই। আপনি একটা স্পেসিফিক মানুষকে জানেন, চেনেন, বোঝেন, তাকে বার্তা দিচ্ছেন। সো ইউল বি এবল টু বন্ড ইজিলি। হাউ টু ক্রিয়েট বায়ার পার্সোনা,
It involves a lot of market research, survey, interviews, and gathering information. To get a detailed view of your segment your audience into age groups, regions, and occupation. Map their routine, habits, pain points, likes, dislikes, and so on. Slide এগুলো লেখাই রয়েছে. Also note that buyer persona of the product may not necessarily be the product who is using the product. মানে আমি যেরকম হেলথ ড্রিঙ্কের এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম, বনভিটা একটা বাচ্চা কেনে না, তার মা বাবা কিনে দেয়। তো আমাদের যে মেসেজটা তৈরি করব, দ্য মেসেজ দ্যাট উই উইল ক্রাফটিং, সেটা যেন দুজনের কাছেই অ্যাপিলিং হয়, যে বাচ্চা সেটা খেতে চাইছে তার কাছেও, এবং যে মা বাবা তাকে কিনে দিচ্ছে তার কাছেও। এবং এটাও জানতে হবে, যেমনি রানাবাবু আপনি যেটা বললেন যে আপনি একটি বিদেশের আপনার সার্ভিসকে সেল করতে চান, সেক্ষেত্রে হয়তো B2B যাচ্ছে জিনিসটা, তো আপনি কার কাছে যেতে চাইছেন, B2B না B2C, বিজনেস টু কনজিউমার নাকি বিজনেস টু বিজনেস, সেইটা জানাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট বায়ার পার্সোনা ক্রিয়েট করবার জন্য। থট প্রসেস নিডেড টু মেক বায়ার পার্সোনা। আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন। আপনি তো আদর্শ মানুষটিকে জেনে নিলেন, বুঝে নিলেন, আপনি জানেন কার কাছে যেতে হবে, আপনি কি করে তার সেই সমস্যাটাকে লাঘব করতে পারবেন, আপনি কি করে সমস্যাটার সমাধান করতে পারবেন, সেই যে উত্তর হবে সেটাই হবে আপনার বায়ার পার্সোনার আউটকাম, বা সেটাই হবে আপনার বায়ার পার্সোনার প্রশ্ন। মানে আপনি একটা মানুষকে প্রশ্ন করছেন তার ভালো লাগা খারাপ লাগা নিয়ে, সে একটি উত্তর দিল, এই উত্তরের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকবে আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটাকে কিভাবে আপনি ফাইন টিউন করবেন। আবার উল্টো দিক দিয়ে, আর যদি আপনি কিছু প্রশ্ন করলেন, আপনি ঠিকঠাক জবাব পেলেন না, আপনি যে পরবর্তী বায়ার পার্সোনা ক্রিয়েট করছেন, এই জবাবটা এই পরবর্তী প্রশ্ন তৈরি করতেও কাজে লাগবে। মানে আজ আপনি কাউকে জানতে চাইছেন যে সে কি ক্রিম মাখে, আপনি এমন একটা উত্তর পেলেন যেটা হয়তো আপনি ভাবতেই পারেন। ওই যে বললাম, আমরা কিছু কল্পনা বা আমাদের কিছু পারসেপশন নিয়ে কাজ করি, তো আমরা কিছু জিনিস ভাবিনি, সেই উত্তরটা উঠে এলো আমাদের রিসার্চের মাধ্যমে। তখন আপনাকে তৈরি করতে হবে, আপনি যে পরের প্রশ্নপত্রটি তৈরি করবেন সেখানে যেন ওই কোয়েশ্চেনটি ইনক্লুডেড থাকে, যে এমনও তো ভাবতে পারে মানুষ। তো এই আমাদের খুব ওপেন থাকতে হবে বায়ার পার্সোনা ক্রিয়েট করার সময়। স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে স্যার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি যে কোম্পানিজ গুলো মানে কোনো কিছু সার্ভিস প্রোভাইড করার পর কিছু ফিডব্যাকস চায়। তো এই ফিডব্যাকস গুলো কি ওরা মানে বায়ার পার্সোনার মধ্যে ইনক্লুড করার জন্যই কি চায়, বা ওটার সঙ্গে কোনো কানেকশন আছে মানে ফিডব্যাকস এর সঙ্গে বায়ার পার্সোনা? আমি আসছি, আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো। আমি এইটা শেষ করে নিই, তারপর আমি আসছি। আপনার নামটা বলুন। আচ্ছা, আমার নাম শিলাদিত্য। শিলাদিত্য, কাইন্ডলি কিপ দিস ইন মাইন্ড, আমি সেশনের শেষে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। সো ক্রিয়েটিং বায়ার পার্সোনা, মানে বায়ার পার্সোনা কেন তৈরি করবো, তার এফেক্টিভিটি কি? Creating a buyer persona helps marketers understand their prospect better. This will eventually get you more leads and customers. মানে আপনি সঠিক মানুষটার কাছে পৌঁছাতে পারছেন যেটা টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছিল না, ফলে আপনার যে লিড জেনারেশন হবে, রানা আপনি যে লিড জেনারেশনের কথা বলছিলেন, সেটা আরো বেশি হবে। মানে দেখা গেছে একটি রিসার্চে যে 56% কোম্পানি বায়ার পার্সোনা ডিফাইন করার মাধ্যমে আরো বেশি লিড জেনারেট করতে পেরেছে। এরকম বিভিন্ন এক্সাম্পল বা রিসার্চে দেখা গেছে যে 73% বেশি অপরচুনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে যদি বায়ার পার্সোনাকে ঠিকঠাকভাবে তৈরি করা যায়। এবং আরো একটা বিষয়, আপনি আপনার ইউজারের সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, একটা ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারবেন, যেটাও আমি আমার এক্সাম্পলেতে বোঝাবো। তো আমরা তো এখন শেষ করলাম আমাদের পুরো স্লাইডটা। আমি স্লাইডগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়লাম না, কারণ আপনাদের সঙ্গে আমি প্রশ্নোত্তর এখন করব এবং কিছু এক্সাম্পলও দেখাবো। এইটা আপনাকে প্রোভাইড করে দেওয়া হবে, এই রিসার্চ মেটেরিয়ালটা বা এই মডিউলটা, এখান থেকে আপনারা পড়ে নিতে পারবেন। আমি এবার কিছু এক্সাম্পলে শিফট করছি।
Ritik, Rishabh has raised his hand. Rishabh. Yes, Rishabh, please. Yes, sir. স্যার বলছি যে বায়ার পার্সোনালটা আরেকবার বোঝাতে পারবেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ডু ইউ হ্যাভ এনি স্পেসিফিক ডাউট? নো স্যার। সো ঋষভ, আর কারোর প্রশ্ন রয়েছে? এনিওয়ান হ্যাজ এনি আদার কোয়েশ্চেন? হ্যাঁ স্যার, বায়ার পার্সোনাটা আরেকবার যদি একটু শর্টে সামারাইজ করেন। হ্যাঁ, আর একটা স্যার, আরেকটা কথা, যেটা বায়ার পার্সোনাটা মানে আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিভাবে মানে ইমপ্লিমেন্ট, একটা ছোট্ট উদাহরণ আমি কিভাবে উদাহরণ ইমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি, করতে আমি উদাহরণের ব্যাপারটাই আসছি। যারা স্যার, যারা বুঝ- আমি স্যার, যারা এটা যারা কি- বুঝ- ক্রিয়েশনও বা কি করে করা হয় বায়ার পার্সোনাটা, কি করে আমি- ক্রিয়েশন yes, করা হয়, exactly. যে কারণে কোম্পানির হেল্প হবে বা আমরা কোনো প্রোডাক্টটা জেনারেল কাস্টমারদের কাছে পৌঁছাতে পারবো? আমি বলছি, এক্স্যাক্টলি। আমি বলছি। তো আমরা টার্গেট অডিয়েন্সের এই স্লাইডটা থেকে শুরু করি। যারা যারা আমি এইটা তাদের জন্য বলছি যারা বায়ার পার্সোনাটা কি বুঝতে পারেননি, শর্টে বোঝাচ্ছি আমি, তারপর আমি এক্সাম্পলে শিফট করছি, ঠিক আছে? তো প্রথমত টার্গেট অডিয়েন্স যখন আমরা ডিফাইন করি তখন কিছু জিনিস বোঝা যায় না। রাখুন। তো অনেক সময় বিজ্ঞাপন ভুল লোকের কাছে ভুল বিজ্ঞাপন আসেন। আপনি হয়তো ইউটিউবে কোনো ভিডিও দেখছেন, আপনার কাছে অনেকক্ষণ এমন বিজ্ঞাপন আসছে যে প্রোডাক্টটা আপনি ভালোবাসেন, যে প্রোডাক্টটা আপনি পছন্দ করেন। এটা কেন হয়? কারণ সেখানে টার্গেট অডিয়েন্সটা ঠিকঠাক ডিফাইন্ড নেই। তারা খুব জেনারেলাইজড একটা জিনিস করছে, মানে অনেক ওপর থেকে ছবিটা ধরছে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বা গ্র্যানুলারিটি নেই। এইটা হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স অ্যাপ্রোচের একটা ড্রব্যাক। মানে তাহলে কি হচ্ছে? পয়সাটা বেকার ব্যয় হচ্ছে। আপনি একটা অ্যাডস ক্যাম্পেইন চালাচ্ছেন, সেই অ্যাড ক্যাম্পেইনটা ঠিকঠাক কাজ করবে না যদি আপনি ঠিক মানুষের কাছে পৌঁছানো যেতে পারেন। ধরুন আপনি একটা একটা যে কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের এক্সাম্পল দিন। এনি ওয়ান অফ ইউ, কেউ একটা এক্সাম্পল দিন, কিছু বিক্রি করতে চান। স্যার আমি বলবো, আপনি যেটা বলছিলেন যে ডাইজেস্টিভ বিস্কিটের কথা, হ্যাঁ ধরুন অডিয়েন্স যেটা আপনি বললেন যে হ্যাঁ ডাইজেস্টিভ বিস্কুট আমরা কলকাতায় বিক্রি করতে চাইছি। হ্যাঁ, কলকাতা হয়ে গেল টার্গেট মার্কেট। একদম। তারপর আমরা চুজ করলাম যারা একটু কম দামি ডাইজেস্টিভ বিস্কুট খেতে চাইছে। আপনার নামটা বলবেন? আপনার নাম? আমার নাম মিলন ধারা। আচ্ছা, হ্যাঁ। তো আমরা যদি সেটা কম দামি ডাইজেস্টিভ বিস্কুট চাই, তখন আমরা চলে গেলাম টার্গেট অডিয়েন্স। এবার কোনোভাবে যদি আমরা সেই টার্গেট অডিয়েন্সের পার্সোনাল যে ইনফরমেশনগুলো আছে, যেমন তারা যদি রিসেন্ট টাইমে কোনো ওষুধ কিনে থাকে যাতে আমরা জানতে পারি যে তার হয়তো সুগার আছে, আমরা যদি এই ইনফরমেশনটা কোনোভাবে বার করতে পারি, সেটাই হচ্ছে ওই যেটা আপনি বলছেন বায়ার পার্সোনা। পার্সোনাটা, তাহলে আমাদের খুব সুবিধা হবে যে আমরা সুগার ফ্রি ডাইজেস্টিভ বিস্কুট বিক্রি করব। একদম একদম ঠিক বলেছেন। মানে আমি যখন অ্যাপ্রোচটা নিচ্ছি যে আমি ডাইজেস্টিভ বিস্কুট বিক্রি করতে চাই কলকাতায়, আমার কাছে সার্বিক চিত্রটা ফুটে উঠছে না। কিন্তু আমি যদি জানি সেই মানুষটির সুগার আছে না সুগার নেই, সেই তাহলে এইটা হয়ে যাচ্ছে বায়ার পার্সোনা। মানে তাহলে আমি দুরকম ভাবে বেচতে পারবো। একটা আমার সুগার ফ্রি বিস্কিট বেচতে পারবো, আবার যে বিস্কিটে সুগার আছে সেটা বেচতে পারবো। কিন্তু ডাইজেস্টিভ বিস্কুট যদি শুধু বিক্রি করতে যাই কলকাতায়, তাহলে আমার কাছে কিন্তু যারা সুগার ফ্রি খেতে চান, আমি তাদের কাছে পৌঁছতেই পারবো না আমার সুগার যুক্ত বিস্কুটটা নিয়ে। এইটা হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স এবং বায়ার পার্সোনার ডিফারেন্স। যাদের যাদের ক্লিয়ার হচ্ছিল না তাদের ক্লিয়ার হলো? মিলন যেটা এক্সাম্পলটা দিল খুব সুন্দর হ্যাঁ এক্সাম্পল। স্যার, হ্যাঁ স্যার, এক্সাম্পলটা খুব ভালো ছিল। এবার চলে আসি মিলন, থ্যাংক ইউ ফর দ্য এক্সাম্পল। এবার চলে আসি কিভাবে তৈরি করব, এটা অনেকের প্রশ্ন ছিল। এখানে একটা কভার পিকচার দেখা যাচ্ছে, যেটা হচ্ছে কি বলছে এটা, ইউজার পার্সোনা ফিমেল স্টুডেন্টস 18 to 25, রিজিয়ন টিয়ার 2। আপনাদের মধ্যে কেউ শিলাদিত্য, আই গেস শিলাদিত্য মেনশন করলেন একটা ফিডব্যাক ফর্মের কথা, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। So that is a user research survey. User research survey দু রকমের হয়, একটা কোয়ালিটেটিভ, একটা কোয়ান্টিটেটিভ। Yes. ওই অনেক সময় অনেক অ্যাপে দেখবেন আপনারা অ্যাপে একটা ফিডব্যাক ফর্ম আসছে, বা আপনি অ্যামাজন থেকে জিনিস কিনলেন, আপনাকে বলবো রেট হাউ ওয়াজ দ্য ডেলিভারি এক্সপিরিয়েন্স। আপনি জোম্যাটো থেকে জিনিস কিনলেন, খাবার কিনলেন, আপনাকে বললো যে ডেলিভারি এক্সিকিউটিভের ব্যবহার কেমন ছিল, খাবারটা টেস্টি ছিল কিনা। সো এইগুলো হচ্ছে ফিডব্যাক ফর্মেতে ওরা তুলে নিচ্ছে। তো এটা হচ্ছে একটা কোয়ান্টিটেটিভ একটা ডেটা।
মানে একটা গড় মার্কেটে কি কি পছন্দ করছে না করছে তার একটা ডেটা। এবার এই ডেটাটা একটা কোথাও ডেটাবেসে গিয়ে জমা হয় এবং সেটাকে তারপর সেগমেন্ট করা হয়, যে হয়তো কেউ রাত্রি 8টার থেকে 10টার মধ্যে খাবার অর্ডার দেয়, কেউ হয়তো দুপুরবেলা খাবার অর্ডার দেয়, যে এবং কেউ হয়তো স্কুল স্টুডেন্ট, কেউ হয়তো কলেজ স্টুডেন্ট, সে এত টাকা দামের খাবার অর্ডার দেয়, কেউ কলকাতায় থাকে সে এত টাকা দামের খাবার অর্ডার দেয়, কেউ দুর্গাপুরে থাকে সে এত টাকার খাবার অর্ডার দেয়। এভাবে ওরা সেগমেন্ট করে নেয়, তারপর সেই ডেটাটাকে বিভিন্ন জায়গায় স্লাইডে তুলে ধরা হয় এবং তার মাধ্যমে বায়ার পার্সনটা ডিফাইন করা হয়। তো আপনি যেটা বললেন শিলাদিত্য, যে ওই ফিডব্যাক ফর্মটার কি কাজ হচ্ছে, ওই ফিডব্যাক ফর্ম থেকে একটা ডেটাবেস তৈরি করা হচ্ছে, একটা জায়গা গিয়ে স্টোর হচ্ছে ডেটাটা, তারপর তারা ঠিক এরকমই স্লাইড বানাচ্ছে, স্লাইড বানিয়ে সেটাকে তুলে ধরা হচ্ছে। তাহলে মানে এটার সঙ্গে তাহলে ফিডব্যাক ফর্মের সঙ্গে বায়ার পার্সোনার একটা লিঙ্ক আছে। লিঙ্ক রয়েছে, এক্স্যাক্টলি। এবার শুধু কি ওই একটা উপায় রয়েছে যে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের? আর একটা উপায় রয়েছে, সেটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ বা সার্ভে, যেটার কথা আমি বায়ার পার্সোনা বোঝানোর সময় বলছিলাম। সেটা কিরকম? অনেক সময় নতুন কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ করবার সময় বা নতুন কোনো জিনিস মার্কেটে আসার সময় ফোন কল আসে, বা বিভিন্ন সময় আপনারা হয়তো কোনো সার্ভের জন্য ফোন কল পেয়েছেন। এটা গুটি কয়েক মানুষের ওপর করা হয়, আর 1 লাখ মানুষকে তো ফোন করা সম্ভব নয়, হয়তো 1000 জনকে ফোন করা হলো বা তারও কম 100 জনকে ফোন করা হয়। এই ফোন কলটা কিভাবে করা হয়? এই ফোন কলটা করা হয় এইখানে যে ডেটাটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মাধ্যমে। কিসের মাধ্যমে? প্রথমে ইউজার বেসটাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয়, সেটা বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক হয়, সেটা তার লিঙ্গ ভিত্তিক হয়, এবং সে কোথায় থাকছে সেটা ভিত্তিক হয়। যেমন এটা এখানে বলা হয়েছে রিজিয়ন টিয়ার 2, মানে যে টিয়ার 2 সিটিজ গুলো আছে, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, এরকম। সে পুরুষ না মহিলা, তার অকুপেশন কি, তার বয়স কি, এইভাবে জেনারেলাইজ কিছু ক্যাটাগরিতে ভেঙে নেওয়া হয়। এর ফলে সুবিধেটা কি হয়? এর ফলে আমরা প্রশ্ন তৈরি করতে পারি। যেমন কিরকম প্রশ্ন? যেমন কেউ যদি হাউস ওয়াইফ হন আর কেউ যদি স্টুডেন্ট হন, হাউস ওয়াইফের রুটিন একরকম হবে, স্টুডেন্টের রুটিন আর একরকম হবে, তাই তো? যিনি একটা পাহাড়ি অঞ্চলে থাকেন, খুব প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকেন, তার জীবনযাত্রা, তার জীবনযাপন একরকমের হবে। যিনি একটা মেট্রো শহরে থাকেন, তার জীবনযাত্রা একরকমের হবে। যিনি খুব একটা টিয়ার 1 সিটিতে থাকেন, পশ এলাকাতে থাকেন, বা যিনি অনেক টাকা রোজগার করেন, তার খরচ একরকমের হবে। যিনি নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত, তার খরচ আর এক রকমের হবে। যিনি ছাত্র, তার খরচের ক্ষমতা একরকমের হবে। যিনি কাজ করেন, চাকরি করেন, তার খরচ একরকমের হবে। যিনি হাউস ওয়াইফ, বাড়িতে থাকেন, তার খরচ আর এক রকমের হবে। তো দিজ আর দ্য ভেরিয়াস সেগমেন্টেশনস। Now, based on these segmentations, we will be creating questions. আমাদের কিছু প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হয়। So those of you were asking me how to create a buyer persona. You first of all you have to segment your user. আপনার পুরো ইউজার বেসটাকে নিয়ে আপনাকে সেগমেন্ট করতে হবে। পুরুষ না মহিলা, সে কোন বছর, মানে তার বয়স কিরকম, তার কোন এলাকায় থাকে, এই রকম ভাবে কিছু সেগমেন্ট, সে কাজ চাকরি করে না পড়াশোনা করে, এরকম ভাবে সেগমেন্টেশন করতে হবে এবং তার উপর কিছু প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। এরকম প্রশ্ন তৈরি করতে হবে যে সে জীবনে কি করতে চায়, তার কি ভালো লাগা, কি খারাপ লাগা, তার জীবনের রুটিন কিরকম, সে মোবাইলে কি রকমের অ্যাপ রাখে, সে কোন প্ল্যাটফর্মটাকে বেছে নেয় খাবার অর্ডার দেওয়ার জন্য। আপনি যদি অবভিয়াসলি আপনি যদি সুইগি বা জোম্যাটো হন, তবে এই প্রশ্নটা থাকবে। স্যার হ্যাঁ, বলছি কোশ্চেন গুলো কি প্রোডাক্ট রিলেটেড হবে না তার পার্সোনাল লাইফ হিস্ট্রিটাকেও মানে ক্ল্যারিফাই করা? ইট শুড কভার এভরিথিং। যেমন এই স্লাইডটা, এখানে পার্সোনাল লাইফের কি আছে, সে কি রকমের সোশ্যাল মিডিয়া ফলো করে, সোশ্যাল মিডিয়া কাদের ফলো করে, সে কোন কোন অ্যাপ ব্যবহার করে, সে দিনের কোন সময়টা তার ফ্রি টাইম, সে দিনের কোন সময়টা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে, সে দিনের সপ্তাহের কোন দিন সে আড্ডা মারে, সে সপ্তাহের কোন দিন বাড়িতে সময় কাটাতে চায়, সে কখন ঘুমোয়, সে কখন জাগে। আমরা যত প্রশ্ন ডিফাইন করতে পারবো, আমরা তত ভালো
তত ডিপ ছবিটা তুলে ধরতে পারবো। বাট অবভিয়াসলি এই প্রশ্নগুলোকে ক্রাফট করতে হবে এমন ভাবে, উই নিড টু ক্রাফট দিস কোয়েশ্চেন সাচ দ্যাট ইট ইজ বেসড অন আওয়ার প্রোডাক্ট। আমরা কি বিক্রি করতে চাইছি। আমরা যদি আর সুইগি বা জোম্যাটোর মতো একটা সার্ভিস নিতে চাই, তবে অবভিয়াসলি আমাদের একটা প্রশ্ন করতে হবে কি, যে আপনি কোন ফুড ডেলিভারি অ্যাপটা আপনার ফোনে রাখেন বা কোথা থেকে বেশি অর্ডার দেন। আপনি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেল আ সার্ভিস লাইক বিগ বাস্কেট, আর বিগ বাস্কেটের মতো আপনার একটা সার্ভিস রয়েছে, আপনাকে তাহলে প্রশ্ন করতে হবে আপনি ব্লিঙ্কিট ইউজ করেন, না সুইগি ইনস্টামার্ট ইউজ করেন, না একটু বিগ বাস্কেট ইউজ করেন। মাসে আপনার কত টাকার জিনিস অনলাইনে কেনা হয়, মাসে আপনার কত টাকার জিনিস পাড়ার মুদির দোকানে গিয়ে কেনেন। তো এরকম কিছু কোয়েশ্চেন, কিছু বেসিক কোয়েশ্চেন থাকবে, আর কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে দ্যাট উইল বি ভেরি স্পেসিফিক ফর দ্য প্রোডাক্ট অর দি সার্ভিস ইউ ওয়ান্ট টু সেল। আচ্ছা, এইটা জানা কেন প্রয়োজন, যে তার রুটিনটা কিরকম। যেমন আমি নিজে ইউজার সার্ভে করতে গিয়ে দেখেছি যে কেউ কেউ সকালবেলা ক্লাসে চলে যায়, পড়াশোনা করতে চলে যায়, আবার কেউ কেউ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে, কেউ কেউ দুপুরবেলা ঘুমোয়, কেউ কেউ শনি রোববার বেড়াতে যায়, কেউ কেউ রাত অবধি জাগে, কেউ কেউ 12টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। এরকম বিভিন্ন রয়েছে। নাও সাপোজ আপনার একটা অ্যাপ রয়েছে, আপনি সেই অ্যাপের নোটিফিকেশন পাঠাতে চান, বা আপনি একটা ইমেল পাঠাতে চান, মার্কেটিং ইমেল পাঠাতে চান। আপনি এমন সময়টা পাঠালেন যখন তার ব্যস্ততার সময়, তার মানে সেই সেটাকে জাস্ট এড়িয়ে চলে যাবে। তো আপনি এমন সময় নোটিফিকেশন পাঠাচ্ছেন যেটা তার কাজের সময়, বা সে যখন ফাঁকা হচ্ছে, ফ্রি টাইম, তার কাছে প্রচুর নোটিফিকেশন জমে যাচ্ছে, ফলে আপনার নোটিফিকেশনের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। তাহলে আপনি যদি জানেন তার ফ্রি টাইম কোনটা, তাহলে আপনার সার্ভিস বা অ্যাপ যদি একটা নোটিফিকেশন পাঠায়, সেই ঠিক সেই সময়টায় পাঠাতে পারবে যখন সেই মানুষটি ফ্রি রয়েছে। সাপোজ আপনি গানা.com-এ কাজ করেন, আপনি এমন একটা ব্যবসা রয়েছে আপনার যে গান শোনায়, আপনি গান শোনাতে চান আপনার দর্শকদেরকে। তো আপনার যিনি আইডিয়াল যে বায়ার পার্সোনা হবে, সে কিরকম, এক্সাম্পল কিরকম রকমের হতে পারে। এক, যে রাত্রিবেলা ক্লান্তি দূর করবার জন্য গান শোনে। এক, যে বিকেলবেলা হয়তো ফাঁকা টাইম পায় তখন গান শোনে। অথবা এরকম যে অফিস যেতে যেতে গান শোনে। তাহলে আমাকে জানতে হবে যে মানুষটি কখন অফিস যায়, মানুষটি কখন অব্দি জাগে, বা মানুষটির ফ্রি টাইম কখন, তবেই আমি তখন তাকে সেই রকম গান সাজেস্ট করতে পারবো। কেউ হয়তো রিল্যাক্স হওয়ার জন্য মিউজিক শুনতে চায়, কেউ হয়তো জিম করবার সময় মিউজিক শোনে, কেউ অফিস যাওয়ার সময় মিউজিক শোনে। তো এই মুডগুলোও ভ্যারি করে। তো আমরা গানা.com-এ অনেক সময় অনেক রকমের প্লে লিস্টের সাজেশন পাই। যে মানুষটা যেরকম, তার কাছে কিন্তু তেমনই প্লে লিস্টের সাজেশন যায়। এইটা কিন্তু বায়ার পার্সোনা ডিফাইন করার মাধ্যমেই হতে পারে। এবং সর্বোপরি বায়ার পার্সোনা যখন আমরা করব, তখন সেই ব্যক্তিটিকে একটা নাম দেওয়া হবে, একটা নাম যেটা রিপ্রেজেন্ট করবে সেই আইডিয়াল কাস্টমারকে। মানে আজকাল যেরকম অনেক নতুন নতুন নাম হয়, আবার যার 50 বছর বয়স বা 60 বছর বয়স, সেই সময়কার কিছু নামের ধরন ছিল। আবার যার 18 বা 15 বছর বয়স, তার কিছু নামের ধরন আছে। তো সেই বয়সের জন্য কিরকম নাম হতে পারে, সেই বয়সের একটা মানুষকে কিরকম দেখতে হতে পারে, এই সব কিছু থাকবে একটা বায়ার পার্সোনার রিসার্চের একটা স্লাইডেতে, যাতে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝা যায় যে এই বয়সের একটা মানুষ, এই জায়গা থেকে বিলং করে একটা মানুষ, তাকে কিরকম দেখতে হয়, তার কি নাম থাকতে পারে, সে কি করে, তার কি পছন্দ কি অপছন্দ, কি খেতে ভালোবাসে, কি পড়তে ভালোবাসে, সে ফিকশন পড়ে নাকি সে অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসে, এই সব কিছু। তবেই আমাদের টার্গেটিংটা অনেক গ্র্যানুলার হবে, অনেক এফেক্টিভ হবে, এবং আমাদের প্রোডাক্ট ডিজাইনিংটাও আরো ভালো করা যাবে। আমি নিজে এই কাজগুলো দেখেছি। আর একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল বলি। আমরা একটা প্যান ইন্ডিয়া রিসার্চ করছিলাম, তাতে দেখা গেল যে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে এমন কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে, যেই প্রোডাক্ট উত্তরবঙ্গের মানুষ জানেন না সেটা দক্ষিণবঙ্গে পাওয়া যায়, দক্ষিণবঙ্গের মানুষ জানেন না সেটা উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়। তার মানেটা কি, কিছু স্পেসিফিক এরিয়াতে কিছু স্পেসিফিক প্রোডাক্ট চলে। হয়তো খড়গপুর অঞ্চলে এমন কিছু প্রোডাক্ট পাওয়া যায় যেই প্রোডাক্টটা হয়তো কলকাতায় পাওয়া যায় না। তাহলে আমি যদি সেই প্রোডাক্টটাকে এমন টার্গেটিং করি, আমি সেই প্রোডাক্টের অ্যাড চালালাম কলকাতায়, সেটা তো চলবে না।
আমায় জানতে হবে সেই প্রোডাক্টটা কোথায় পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রের একটা এক্সাম্পল দিই। মহারাষ্ট্র তো অনেক বড় একটা রাজ্য, সেখানে ওই ওয়েস্টার্ন ঘাটস, মহাবালেশ্বর অঞ্চল, সেখানে তাদের পছন্দ অপছন্দ একরকম। যারা মুম্বাইতে থাকেন তাদের পছন্দ একরকম, যারা ওই বিদর্ভ অঞ্চলে থাকেন নাগপুর এরিয়াতে তাদের ভালো লাগা অন্যরকম। এটা কি রকম ডিফাইন হচ্ছে, মানে ওই জায়গাটায় মহারাষ্ট্রে এক একটা জায়গার ওয়েদার এক এক রকমের। মুম্বাইয়ের ওয়েদার এক রকমের, বিদর্ভ অঞ্চলের ওয়েদার এক রকমের, এবং মহাবালেশ্বর ওয়েস্টার্ন ঘাটস এই দিকের ওয়েদার এক রকমের। তো যেখানকার ক্লাইমেটটা যে রকমের, তো মানুষের কাপড় চোপড় পরার ধরনটাও ক্লাইমেটের উপর ডিফাইন হয়। কেউ হয়তো কটন বেশি পরতে ভালোবাসে, আবার কেউ হয়তো কটন পরতে ভালোবাসেন না। তো আমি যে মানুষটা কটন পরতে ভালোবাসেন না, তাকে যদি আমি কটনের অ্যাড চালাই, সে নিশ্চয়ই ভালোবাসবে না। তো আমাকে জানতে হবে কোন এলাকার মানুষ কোন প্রোডাক্ট ভালোবাসেন, কি মেটেরিয়াল পরতে ভালোবাসেন, এবং কোন ব্র্যান্ড ভালোবাসেন। তো একটা বায়ার পার্সোনা এই সার্বিক ছবিটা তুলে ধরে। এখানেই হচ্ছে বায়ার পার্সোনার সার্থকতা। কারোর কোনো প্রশ্ন? না স্যার। Anyone has any question? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে টার্গেট অডিয়েন্স আর বায়ার পার্সোনার মানে পার্থক্য এটাই যে বায়ার পার্সোনা মানে অনেকটাই ডিটেলড মানে অডিয়েন্স চুজ করার ক্ষেত্রে কম্পেয়ার টু টার্গেট অডিয়েন্স আর কি। এক্স্যাক্টলি। এবার আপনার একটা প্রশ্ন থাকে, আপনার নামটা বলবেন? আমার নাম সুমন। হ্যাঁ, সুমন। তো এখন আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে তাহলে টার্গেট অডিয়েন্স আমরা কেন করব, বায়ার পার্সোনাই তো করা যায়। বায়ার পার্সোনা একটা লেংদি প্রসেস, অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তাতে অনেক রিসোর্স লাগে। আপনাকে ফোন করতে হবে, রিসার্চ করতে হবে, আপনাকে নোটস তৈরি করতে হবে, প্রেজেন্টেশন বানাতে হবে, যেইটা সম্ভব হয় না সব সময়। সেক্ষেত্রে আপনার হবে টার্গেট অডিয়েন্স অ্যাপ্রোচটা নেওয়া। যখন আপনার কাছে সময় রয়েছে, রিসোর্স রয়েছে, দেন ইউ গো ফর বায়ার পার্সোনা অ্যাপ্রোচ। ফার্দার মোর আপনার বায়ার পার্সোনা ডিফাইন হয়ে গেছে, আপনি জানেন যে কার কাছে পৌঁছতে চান। নাও টেক দ্য টার্গেট অডিয়েন্স অ্যাপ্রোচ, মানে আপনি জেনে নিলেন, একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন আপনার আদর্শ অডিয়েন্স কে, আপনার আদর্শ টার্গেট মার্কেট কে, মার্কেট সেগমেন্ট কি আছে। এবার আপনি টার্গেট করুন সেই বয়সী অডিয়েন্সকে বা সেই এলাকার মানুষকে, সেই মানুষের কাছে বিজ্ঞাপনটা পৌঁছে দিন, সেই মানুষের কাছে সার্ভিসের বার্তাটা পৌঁছে দিন। তাহলে একে অপরের পরিপূরক হয়, এই ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ, নামটা বলবেন? মিলন ধারা। হ্যাঁ মিলন, বলুন। বলছি যে এই বায়ার পার্সোনাটা এটা কি সবসময় কোম্পানিকে নিজেদেরকেই বানাতে হয় বা কোনো ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সিকে দিয়ে বানাতে হয়? ধরুন আমার কোনো একটা ছোট কোম্পানি আছে, আমি ফেসবুক অ্যাড চালাতে চাইছি, সেক্ষেত্রে কি কোনোভাবে ফেসবুক এটা আমায় প্রোভাইড করবে না আমাকে নিজেকেই বানিয়ে নিতে হবে? না, ফেসবুক তো প্রোভাইড করবে না আপনাকে, আপনাকে নিজেকেই করতে হবে। রিসার্চটা আপনাকে আপনার সার্ভিস অনুযায়ী, আপনার প্রোডাক্ট অনুযায়ী রিসার্চটা আপনাকে করতে হবে। থ্যাংক ইউ। ফেসবুক তাহলে আমাদের জানাবে, হয়তো অডিয়েন্স পর্যন্ত ফেসবুক জানাতে পারে। ওরা যে বলে না যে এত বছর থেকে এত বছর বা এই প্রফেশন, হ্যাঁ যেমন বলে এই প্রফেশন, কিন্তু সেই প্রফেশনের তো বিভিন্ন ভেরিয়েশন। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ফেসবুক হয়তো বলবে যে যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ভালো, ধরুন আমি বইয়ের কথা বলছি, আপনি একটা বইয়ের সার্ভিস দিচ্ছেন, কমিক বুক, সে বলবে যে যারা হয়তো কমিক্স বই পড়তে ভালোবাসে সেখানে সেখানে এই অ্যাডটা চালাবে। এবার আপনি তো জানেন না যে কমিক্স বই যারা পড়তে ভালোবাসে তার আদৌ সেই বইটা কেনার ক্ষমতা রয়েছে কিনা। মানে আপনি অ্যাডটা চালাচ্ছেন এমন একজনের কাছে যার সেইটা কেনার হয়তো সামর্থ্য নেই, তাহলে তো আপনার তার কাছে অ্যাডটা চালিয়ে লাভ নেই। বরঞ্চ আপনার অ্যাডটা এফেক্টিভ হবে আপনার যে কমিক্স বইটা কিনতে পারবে, হয়তো আপনার রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্টটা আরো ভালো হবে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে বায়ার পার্সোনা যৌক্তিকতা। এক্স্যাক্টলি। কিন্তু উপায় না থাকলে আমাদের ওটা করা যেতে পারে, মানে আমার ততটা রিসোর্স নেই বা আমার ততটা টাকা হয়তো নেই, রিসার্চটা করার মতো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, সেক্ষেত্রে বেশ কিছু রিসার্চ মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল থাকে, আপনাকে গুগল করে নিতে হবে, একটু পড়াশোনাটা হয়তো আপনাকে বেশি করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনি একটা আনুমানিক বায়ার পার্সোনা বানাতে পারেন। এবার যদি আপনি কল করতে পারেন, আপনি রিসার্চ করতে পারেন, ফিডব্যাক ফর্ম সাবমিট করতে পারেন, নাথিং বেটার দ্যান দ্যাট। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।
Hello. Any more questions? Is target audience or buyer persona clear to everyone? Yes, sir, clear. স্যার Okay. একটা একটা জিনিস জানার আছে। তো আপনি যেটা বললেন যে আমরা বায়ার পার্সোনা বানাবো যখন, তখন খুব ডিটেইল লেভেলে, মানে সে কখন অ্যাক্টিভ, সে কখন অ্যাক্টিভ নয়, এই ডিটেলস গুলো আমরা কিভাবে জানতে পারবো? মানে এটা তো কাউকে ফোন করে বা সার্ভে ফর্ম মানে পাঠালে তো এটা আমরা জানতে পারবো না। ধরুন আমার একটা কোনো অ্যাপ আছে, আমি সেটা নোটিফিকেশন পাঠাতে চাইছি এমন একটা টাইমে যখন সে ফ্রি আছে, যখন সে পড়ছে জিনিসটা। তো এটা কিভাবে তাহলে আমরা করবো? মানে এই লেভেলে আমরা কিভাবে যাবো, যে পার্সোনাল ডিটেলস গুলো আমরা কিভাবে নেবো? হ্যাঁ স্যার, আমার প্রশ্নটাও কিছুটা ওরকম আছে স্যার। আমি প্রসেনজিৎ করে বলছি। হ্যাঁ, প্রসেনজিৎ এবং সহেলি যে দুটো তো স্যার একটু একটু যোগ করব ওর সাথে। স্যার হ্যাঁ, বলছি যে ধরুন আমি একটা নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে যাচ্ছি মানুষের কাছে, ধরুন হ্যাঁ, পুরোপুরি সেটা হয়তো কোনো আগে হয়তো সেই প্রোডাক্টটা নেই, নতুন প্রোডাক্ট। ধরুন হুম, যেমন আপনি জোম্যাটো বা সুইগির কথা বলছেন, সেখানে একটা ফুড ডেলিভারি অ্যাপ রয়েছে, ওটা ওই সম্বন্ধীয় যদি একটা কোনো আমি লঞ্চ করতে চাই, সেক্ষেত্রে ওনাদের হেল্প নিতে পারি, বা সেখানে কম্পিটিটরদের মুভমেন্টগুলো আমি দেখে সেগুলোকে আরো রিসার্চ, তাদের মুভমেন্টগুলোকে রিসার্চ করে আমি আরো হেল্প পেতে পারি। এবার হুম, সেখানে যদি আমার পুরোপুরি নতুন একটা কোনো প্রোডাক্ট হয়, যেখানে হয়তো মার্কেটেই নেই, সেখানে আমি কাদের থ্রু দিয়ে যাব? মানে এক হয়ে যাচ্ছে, যদি আমার সেম কম্পিটিটর থাকে তাদেরকে ফলো করে আমি জিনিসটাকে বানাতে পারি। আর এক হয় যে জিনিস যদি নতুন হয়, একটা যদি প্রোডাক্ট নতুন হয়, সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে সার্ভে করব যে বায়ার প্রোডাক্ট, যেটা বলছেন বায়ার পার্সোনা তৈরি করব, তো বায়ার পার্সোনা তৈরিটা কিভাবে করব, কাদের থ্রু দিয়ে যাব, বা আলাদা করে সেটাকে কি করে আমি বানাবো সেই আচ্ছা। প্রোডাক্টটার জন্য? প্রথমে আমি সহেলির প্রশ্নের উত্তর দিই, তারপরে সেটার মধ্যে আপনার কিছু উত্তর কভার হয়ে যাবে, তারপর আপনার স্পেসিফিক প্রশ্নতে আসছি। থ্যাংক ইউ। সহেলি, আপনি এটা জিজ্ঞেস করলেন যে আমরা কিভাবে করব। এক তো হচ্ছে ফোন কল করলাম, ফিডব্যাক ফর্ম দিলাম, এবার বলছেন এই এই উপায়গুলো আপনি পারছেন না, এই অ্যাপ্রোচগুলো নিতে পারছেন না। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনি যদি না পারেন, আপনার কোনো একটা এক্সিস্টিং বিজনেস রয়েছে, সেখানে কিছু ডেটা রয়েছে আপনার কাছে। মানে প্রতিটা আপনি যখন নোটিফিকেশন পাঠান, নোটিফিকেশন কামস উইথ দ্য সিটিআর, একটি ক্লিক থ্রু রেশিও থাকে। সেইটা কোন রিজিয়নে বেশি দেখা হচ্ছে তার একটি ডেটা থাকে। মানে প্রতিটা নোটিফিকেশন কামস উইথ অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড। আপনি অ্যানালিটিক্স থেকে কিছু ডেটা তুলতে পারেন, সেখান থেকে দেখতে পারেন যে কোন এলাকায়, কোন সময় বা কোন বয়সী মানুষ সেইটা ক্লিক করছেন বা ক্লিক করছেন না, কোন সময় তারা ক্লিক করছেন, কোন সময় ক্লিক করছেন না। সেক্ষেত্রে এইটা আপনাকে সাহায্য করতে পারে আপনার বায়ার পার্সোনা ক্রিয়েট করবার জন্য। ইন কেস ইউ ডু নট হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস to conduct a research or conduct phone calls. You might বুঝলাম want স্যার। to deep dive into your analytics data. আপনার ডেটাটাকে যত ভালো করে আপনি বুঝতে পারবেন, তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার এক্সিস্টিং কাস্টমাররা কি পছন্দ করছে, কি পছন্দ করছে না। নাও প্রসেনজিৎ, কামিং টু ইউর কোয়েশ্চেন, আপনি বলছেন যে এমন একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস নিয়ে যেতে চান যেটা একদম নতুন, যেটার কোনো মার্কেট নেই। আপনি সেক্ষেত্রেও তো আপনার কাছে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে সেটা কি প্রোডাক্ট, সেই প্রোডাক্ট বা মানে সেই মানুষটা কেন চায়, এই ধারণাটা তো আপনার কাছে রয়েছে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, ধরুন আপনি একটা ঘড়ি, একটা ইনভিজিবল ঘড়ি করতে চান, তৈরি করতে চান, যেইটা যখন ঘড়ির দিকে তাকাবো ঘড়িটা তখনই দেখা যায়, অন্য সময় সেটা লুকিয়ে থাকে। এটা এটা থিওরিটিক্যাল আমি প্রোডাক্ট হলো। তো আপনি ঘড়ির মার্কেটে মানুষ কিরকম ঘড়ি কেনে, এখানে আপনি যে মার্কেটটায় যেতে চাইছেন সেখানে মানুষ কত দামি ঘড়ি কেনে, ঘড়ি কখন মানুষ বেশি কেনে, তারপরেতে ছাত্ররা বেশি কেনে না যারা চাকরি করে তারা বেশি কেনে। এই ডেটাগুলো আপনাকে কালেক্ট করতে হবে বিভিন্ন রিসার্চের মাধ্যমে, যে আপনি সেক্ষেত্রে গুগল করতে পারেন, বা বিভিন্ন কোম্পানি তাদের সার্ভে রিপোর্ট বের করে, বা বিভিন্ন কনসালটেন্সি ফার্ম সেই সার্ভে রিপোর্টগুলো বের করে। সেটা কেপিএমজি হয়ে গেল, মেকিনসে হয়ে গেল। আপনাকে গুগলে একটু রিসার্চটা করে নিতে হবে যে আপনি যাদের জন্য প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা বানাচ্ছেন তারা কিরকম,
তারপর সেই অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে কিছু বেসিক পার্সোনা ক্রিয়েট করতে হবে, এবং তারপর অবভিয়াসলি কিছু মানুষের কাছে আপনার ফর্ম পাঠাতে হবে, সেইটা হয়তো 100 জনের কাছেও যদি সম্ভব হয় বা 150 জনের কাছেও, যা আপনার তারা বন্ধু বান্ধবই হোক না কেন, আপনার আত্মীয় স্বজনই হোক না কেন, আপনাকে বেসিক একটা সার্ভে করতে হবে, একটা প্রশ্নপত্র পাঠাতে হবে আপনার ওই আন্দাজগুলোর উপর ভিত্তি করে। প্রথমে আপনি রিসার্চ করলেন, রিসার্চ থেকে আপনার কাছে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হলো, স্টাডি করলেন, কিছু প্রাথমিক ধারণা তৈরি হলো, তারপর আপনি একটা প্রশ্নপত্র তৈরি করলেন, তারপর কিছু আপনার পরিচিত বৃত্তের মধ্যেই কিছু মানুষকে সেই প্রশ্নপত্র পাঠান। তাহলে আপনার অনেক সাপোর্টিভ ডেটা তৈরি চলে আসবে, যার ভিত্তিতে আপনি বায়ার পার্সোনা ক্রিয়েট করতে পারেন। ঠিক আছে স্যার। বোঝা গেল? কোনো হ্যাঁ, ডাউট রয়েছে? না স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো প্রশ্ন? হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। নমস্কার স্যার। আমার হ্যাঁ নমস্কার। আপনি ডিসকাস করছিলেন, আমি শুনছিলাম হ্যাঁ যে বায়ার পার্সোনা তৈরিতে আমার একটু ডাউট রয়েছে স্যার, হ্যাঁ একটু বলুন। যদি ক্লিয়ার করে দেন। হ্যাঁ শিওর। বায়ার পার্সোনা তৈরিতে যে ইনপুটস গুলো লাগছে রিসার্চ করতে গিয়ে, ধরুন কোনো একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট, লেটস সে আমি কোনো বুকস আমি সেল করতে চাই, হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমার যে টার্গেটেড যারা বায়ার হবে, বায়ার পার্সোনা তৈরি, তার যে ইনপুট গুলো ডিজিটাল মার্কেটিং ক্ষেত্রে, সেই ইনপুটস গুলো মানে এগুলো আমি কোথা থেকে কালেক্ট করা, এগুলো কি যারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সোশ্যাল মিডিয়া বলুন বা ওয়েবসাইট বলুন, তারা সেই ডেটাগুলো আমাদের মানে তারা প্রোভাইড করে সেই ডেটাগুলো কমার্শিয়াল বেসিসের, বা সেগুলো কিভাবে মানে কিছু ডেটাবেস কিনতে পাওয়া যায়। ধরুন আপনার কাছে এক্সিস্টিং কোনো কাস্টমার বেস নেই, আপনি একটা নতুন কিছু কাস্টমারের কাছে পৌঁছতে চাইছেন, তাহলে ডেটা বিভিন্ন এজেন্সির কাছে ডেটা কিনতে পাওয়া যায়, যেখানে থেকে আপনি একটা প্রাথমিক কিছু মানুষের টার্গেট তৈরি করে নিতে পারেন, যে কাদের কাছে আপনি প্রথম যাবেন আপনার জিনিসটা নিয়ে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। ওকে স্যার, যারা এই বায়ার পার্সোনাটা ক্রিয়েট করছে তাদের মানে এক্সাক্ট কি বলে, আর তাদের ডেজিগনেশনটাও বা কি? তারা ইউজার রিসার্চার বলে তাদের। ইউজার রিসার্চার? হ্যাঁ, ইউজার রিসার্চার বলে। স্যার আমরা তো বায়ার পার্সোনা ক্রিয়েট করতে গেলে বিভিন্ন রকম যে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যানালিটিক্স গুলো আছে সেখান থেকেও অডিয়েন্স ডেটা কালেক্ট করতে পারি, যেমন ধরুন ফেসবুক অডিয়েন্স ইনসাইটস আছে, তারপর আমি যদি আরো ন্যারোইন করতে চাই সেক্ষেত্রে গুগল অ্যানালিটিক্স আছে, সেখান থেকে ধরুন এজ, লোকেশন, ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি একটু আগেই বললেন B2B না B2C, এই ইনফরমেশন গুলো তো কালেক্ট করতে পারি। তারপর আমি কোন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বেশি সময় স্পেন্ড করছি সেটাও তো আমার মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি ওই হুট সুইট বলে একটা অ্যাপ আছে, তার থ্রু দিয়েও আমি এই ইনপুটস গুলো পেতে পারি। তো এই ডেটাগুলো কালেক্ট করেও তো আমি একটা সুপারফিশিয়াল বায়ার পার্সোনা ক্রিয়েট করে আমি আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস লঞ্চ করা এবং টার্গেট অডিয়েন্স দুটোই তো আমি মনে হয় সাইমultaneously করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমার পেনিট্রেশনটা ভালো হবে। তো এই কিন্তু ওই যে আপনি বললেন যে সুপারফিশিয়াল হয়ে যাবে বিষয়টা, মানে ওইখানে যে ডেটাটা রয়েছে সেটা তো আপনি নেননি, সেটা তো অন্য কেউ নিয়েছে। কিন্তু বায়ার পার্সোনা তো ইটসেলফ সুপারফিশিয়াল, কারণ আমার তো এক্স্যাক্ট এত মানে মিলিয়নস অফ ডেটা সেট তো তৈরি করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে টার্গেট অডিয়েন্সটাই মনে হয় ফিজিবল অপশন আমার বিজনেস লঞ্চ করার ক্ষেত্রে এবং টার্গেট অডিয়েন্সের কাছে আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসকে পৌঁছে দেওয়াটা। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে এই পার্সোনা ক্রিয়েট করার থেকে টার্গেট অডিয়েন্স এটাই মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি হওয়া উচিত। না, এখানে ডিজিটাল ডোমেনে আমি যে আপনার মেট্রিক্স গুলোর কথা বললাম সেগুলো ইউজ করে আমি খুব সহজেই টার্গেট অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছে যেতে পারি, কিন্তু এমনি মার্কেটিং এ যদি আমি লেম্যানস পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় টার্গেট অডিয়েন্সটাই অনেকটা বেশি কার্যকরী এক্ষেত্রে। আপনি কিসের ভিত্তিতে বলছেন কার্যকরী, মানে কোন রেসপেক্টে বলছেন কার্যকরী?
কোন রেসপেক্টে বলতে ধরুন আমি যদি অ্যানালিটিক্সগুলো ইউজ করি তাহলে আমি খুব সহজেই রিসার্চ ডেটাটা পেয়ে যাব, কিন্তু আমি যদি অ্যানালিটিক্সগুলো ইউজ না করি সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভীষণ কাম্বারসাম হয়ে যাবে। মানে একটু আগে আপনি যেটা বললেন যে 1 লাখ মানুষকে ফোন করা সম্ভব নেই, এবার আমি ধরুন 100টা মানুষকে সার্ভে করলাম, এবার সেখান থেকে 100টা মানুষের সার্ভে রিপোর্ট যে হলো সেটাকে আমি হয়তো ট্রান্সলেট করে দিলাম যে হয়তো এই ডেমোগ্রাফিতে এই টাইম পিরিয়ডে এই লোকেশনে আমি হয়তো এই যে ডেটাটা পেলাম সেটা হয়তো মোরাললেস সবার ক্ষেত্রে একই রকম হয়ে যাবে, মানে স্ট্যাটিস্টিক্সের পরিভাষায় বলতে গেলে। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এই 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 টার্গেট অডিয়েন্সটাই আমার মনে হয় বেটার, কারণ এটা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ এবং খরচ সাপেক্ষ। ফলে যারা নতুন কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস লঞ্চ করতে চাইছে, যাদের হয়তো ফাইন্যান্সিংটা খুব একটা সাউন্ড নয় অন্যান্য কোনো কোম্পানির থেকে, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় না টার্গেট অডিয়েন্সটাকে সেট করে চলা উচিত মাথায় আমি রেখে। একটু আগে যেটা বললাম যে একে অপরের পরিপূরক হতে পারে। আপনি যে অ্যানালিটিক্স না বলেন, যে ডেটাটা না বলেন, আপনি অ্যানালিটিক্সের থেকে সেইটা আপনার কাছে রাখলেন। এবার আপনি যে খরচের বিষয়টা বলছেন, এটা সবসময় খরচ সাপেক্ষ নয়। কারণ যখন আপনি কল করছেন সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার অনেক রিসোর্স লাগছে, আপনাকে হয়তো অনেক মানুষকে দিয়ে কলিং করাতে লাগছে, সেক্ষেত্রে আপনার সেই রিসোর্সটা নেই। এক্ষেত্রে আপনি করতে পারেন গুগল ফর্মস বলে একটা জিনিস হয়। গুগল ফর্মস বিনা পয়সা ইউজ করা যায়। আপনার যে পরিচিত বৃত্ত রয়েছে সেই পরিচিত বৃত্তের মধ্যে আপনি 100-150 মানুষের কাছে গুগল ফর্মস পাঠিয়ে দিলেন, সেখান থেকে হয়তো তার 10% বা 20% কনভার্সন পেলেন, সেখান থেকেও কিছু ডেটা পেলেন। এবার এই ডেটাটা কেন প্রয়োজনীয়? কারণ সেখানে আপনি নিজে রিসার্চটা করছেন, আর যে আপনি অ্যানালিটিক্সের থেকে যে ডেটাটা পেয়েছেন সেইটা অন্য মানুষ রিসার্চটা করেছে, এখানে কিন্তু আপনি রিসার্চটা করেননি। এবার আপনি কি করতে পারেন, আপনি যে আগে ডেটাটা নামিয়েছেন সেটা আপনার কাছে থাকলো, আপনি নিজে যে ডেটাটা পেলেন এই ডেটাটাকেও নিলেন। এবার আপনি ট্যালি করে দেখুন কতটা মিল বা কতটা অমিল রয়েছে। এখানে কিন্তু হয়তো সময় আপনার খরচা হবে, কিন্তু আপনার পয়সা খরচা হবে না, বরঞ্চ আপনি যে ডেটাটা নামিয়েছেন সেটার সঙ্গে এই বায়ার পার্সনটাকে মার্জ করতে পারলে আরো অনেক এফেক্টিভ হবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি এবার। বুঝতে পেরেছেন? গুগল হুম। ফর্মসে গেলে ওটা একদম নিখরচায় করা যায়, তাতে কোনো পয়সা লাগে না। মানে ঠিক ঠিক। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেগুলো করেছি উইদাউট কলিং, সেগুলো কিন্তু গুগল ফর্মসের মাধ্যমেই আমাদের সার্ভে গুলো করা, উইদাউট মানে স্পেন্ডিং। একে একে অপরের পরিপূরক হতে পারে সেইভাবেই মানে যদি মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা হওয়া যদি উচিত। আমি সেটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি, অবভিয়াসলি হ্যাঁ, একে অপরের পরিপূরক হতে পারি। সেক্ষেত্রে আমার দুখানা ডেটাকেই কাজে লাগানো যায়। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আর কারো কোনো প্রশ্ন? হ্যালো, আমি শান্তনু বলছি স্টোরি থেকে। হ্যাঁ স্যার। ঋতিক, থ্যাংক ইউ ক্লাসটার জন্য, ভালো ছিল। যদি আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা আমাদেরকে মেল করতে পারেন, কারণ নেক্সট ক্লাস যিনি নেবেন তিনি উপস্থিত হয়ে গেছেন। Thank you so much. Thank you, Ritik. Thanks to everyone as well for joining in. Hope to see you very soon. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. All right, Thank you. good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, good night. Shantanu, Thank you, sir. Shantanu, are you here? Yes, Anjanda, I'm here. Okay. Hi, Shantanu. Yes. Yes, sir. Okay. Okay, so today we'll start with some of the, I would say, most important aspects of digital marketing. And why I'm saying most important is I'll also explain that why SEO or search engine optimization is one of the most important parts of digital marketing. To give you an introduction of how SEO starts, or like why is SEO so important, all of us need to understand that when digital marketing started as a whole, like I would say 15 years or 20 years back, the first thing that a business or a marketer had was a website. So the website was the first touch point of any user on a digital media. And for a business to get its website available to any user, the
I would say the easiest way was for anyone to appear or search for the brand on a Google search or any kind of other search engine and then find the website. So for a brand to appear their website, SEO was needed. And SEO started even before there was anything called content marketing or social media marketing or PPC or any of those kind of things. SEO was there. SEO was the first thing that any digital marketer in this world has ever done to promote their products and services for to a search engine or to a user. So how we need to understand how SEO really works. And before we even get into things like keyword research and analysis, we need to understand the the technicalities of a search engine and why and how a search engine shows a website and why it prefers one website another over another. So those are some very basic details um, that you really need to know. And you also need to understand one thing. SEO, though, is a digital marketer's job, finding something very interesting on Google search is also something that you need to know technically, that it is possible. For example, it's not possible for everyone to search and find everything on Google because they may not know the technical ways of searching things, which a digital marketer knows and can take advantage of those special ways of searching things. So we'll go through some of those uh, techniques over here as well. And plus, we'll also go through some tools. We'll just see what these tools are and how these tools help us in doing research, doing analysis, and overall in our everyday, day-to-day digital marketing activities and SEO activities, how it helps us. Okay. So when we come to this statement here, you say that web searchers are free to use any of the many available search engines on the web to find what they're seeking. The burden is on search engines to develop relevant, fast, and fresh search experience. So you have to understand the user is probably using any search engine. Yes, we see that 93% of people use Google search, but there is a huge potential in Bing as well because a lot of Americans still use Bing, which is the default search engine of Microsoft. A lot of these users in Russia still use Yandex. A lot of the users in, not all, like I would say majority of the users in China use Baidu, where Google is not available. DuckDuckGo is again a very, very popularly used search engine in the European countries. So when you see these numbers, right, the smaller ones, even if you're seeing 1% of market share, 1% is of all the different searches available in the world. So that is probably a billion searches. 1% of a billion searches is still a lot of different searches happening. So how websites need to adapt itself, how they need to be available to these different search engines, how they work with different search engines or optimize their websites for search engines to show this fresh user experience is something that we will be going through here. So when we talk about search, I think the most important word that comes to your mind or every time you need to be careful about is the word intent. Because all searches, and I mean all searches that happen on the digital media today, happen because of an intent. The user wants to find something in particular rather than just land onto something random. The user is not looking at random results. Whenever they're searching on Google, there is an intent to find something. And there is an intent in the way that search is being done, the way the search queries are being put in. So there's always an intent. And for a SEO person to understand this intent and optimize their website or their content is very, very important. You need to be able to understand what is the intent of the user and what kind of content you need to have to showcase to the user to satisfy their intent. So that's why this word intent is going to be playing a very important role in anyone's life today
who's going to continue doing SEO for the rest of their career. Intent is the most important word that you should never forget. So after intent happens, right, you also start thinking, like I just mentioned, like a lot of people search different things. They have different requirements. And when there are different requirements, people have different queries. And when people have different queries, they search on Google, or we'll say Google here interchangeably as a search engine, since it's the most popular one. Or they search on Google different search queries. Whatever a user searches, we don't call them keywords. We call them search queries. So what are the different types of search queries that people have? They're either called navigational query, which is when someone is looking for a website in particular. It's called informational query, or this is when someone is trying to search or learn about something. And the third one is called transactional query, when they want to buy something in particular. Let's go into the details of this. So navigational query. What does navigational query mean? Navigational query means that a user, when they're searching or they're putting in a search query, they already have in mind the predetermined destination or the URL that they want to go into. They know exactly which website they are trying to search and go into. But why do they still search? Because most of the time it's not possible for us to remember every different website URL. So that's why you will just search it on Google and go to that website directly, even without going through any of the other results that appear in the search engine. And this is the highest conversion rate possible. So if there is a user who knows your brand so well that they directly search your brand name and go to the website, that query is the most sought after query for any business that is out there today. But people who search these kind of queries are still very low. We'll understand why this is very low. Some of the example here is, for example, you're checking in to your flight. Since check-in is now mandatory for any airlines, and you are either using an app or you want to go to the website of this airlines and do a check-in on the web. So you may not know it is called jetairways.com or .in or whatever, right? So what you do is you just search Jet Airways on the search query on Google, and automatically the first result that appears is Jet Airways. And you just click on that first result, go to the website and go through the different like the links that are available in the website and do your check-in, right? So this query that you put in is called navigational queries. What Google or the search engine did is it navigated you to the right website, and from there you found your result. The second one is called informational query, which are non-transactional searches. And here the information is the only goal, and there is no other interaction beyond clicking and reading that is required. People who are putting in informational queries are not looking for doing a transaction. They might end up doing a transaction, but that was not the intent of the user. Brand searches about sites, information, companies. This is very medium level search value, but can attract a lot of inbound links and a lot of people attention from people who are researching about your brand. A very good example of this would be, for example, recently the Mission Impossible latest movie came out. We know Tom Cruise is the main actor, but we don't know the other actors. And if someone wants to know who are the actors from Mission Impossible, they will just put that on the search query. Now, which particular website is going to appear, no one really knows. Mission Impossible may have a website of their own. They may not have a website on their own. So I'll show you this example, what happens. If you look at this particular tab today, when I search actors from Mission Impossible,
I already see a list of results that Google directly shows it to me. So Google, what it has done, it has understood this is a query that is so generic. I don't need to take this user to a different website. So I will create something called a knowledge panel, and I will show it directly to the user. And this is how search engines are evolving so much and giving such a better experience to users that as a user, I don't have to now go into a website. I see the result directly on Google. But yes, if you're looking at website SEO, Wikipedia is probably the most popular website here, which is giving you the most relevant information. Then you have IMDb, and then there are news sites called the Direct, TV guides, and a lot of other sites. Okay. So this is called informational query, and this is probably the most searched query that happens on Google. It's so popular that people, most of the time, when you're talking about digital marketing, when you're talking about doing anything today, you are most of the time trying to research and find out the right information. So this volume of search is very, very high. But for a business, this search is not as much as important for their business, because it's just going to lead to someone finding out this information, but not buying your product and services. So that's why it's a search value is medium. The final one is called a transactional query, and any query that leads to a transaction. So when I mean transaction, it can be a sign up on your website. It can be a registration for free trial. It can be a sign up or creating a Facebook account, for example. It can be finding a business or a restaurant, and anything that leads to a transaction. And not necessary that transaction has to happen online. The transaction might happen offline as well, but that particular query is called a transactional query. This is the highest search value query that is possible, because you achieve a transaction, whether financial or otherwise. For example, today, if you want to eat Lebanese food and you don't know which restaurant to go to, you will search Lebanese restaurant near Salt Lake, Kolkata. Not necessary that you order online. You might order online. You might find a link from Zomato, which will show you the websites or the restaurants which are nearby Salt Lake, or it will probably show you the search results of websites in the map which are near to Salt Lake. You might end up going or taking your map direction and going to that restaurant and then purchasing your food from there. So these are queries that are highly transactional. You might come and say that, yes, transactional queries can also be informational. Yes, it can be informational, but the intent of you researching this is transactional. You may want to buy today or tomorrow, or maybe in a future day. That is why you have made this query. Clear? Shantanu, we have one question. I think Shomomoy Moitro has raised a hand. Yes, Shomomoy. Yes, sir. I just want to ask you what exactly means search value. Search value means that leads to the transaction, or search value exactly talks about the monetary aspect. No. So when I say value, value means importance here. Okay. So you have to understand there are a lot of data within SEO, or a lot of data that the search engines calculate and determine on the back end, that as a user or digital marketer, we are not privy to. We don't get to access this data. If that was possible, I would have been able to create a duplicate of Google today. But I cannot do it because that data is so much private to Google. So search value means a value of or the importance of a search query to my particular business. And for my business, the most important search query is something that is leading to generating sales or any kind of transaction on my website,
right? It can be registrations, new users, it can be selling a product, it can be someone signing up for my newsletter. All of this is giving me something in return. It's not that I'm just giving information to the user. So if you're looking at informational query, you just give information to the user. The user doesn't give you back anything. But when it is a transactional query, there is a transaction happening. You are giving information to the user is giving data back to you. The data can be even just the email ID of this person, or the data can be even like a transaction or monetary data as well. Clear? Sir, Okay, sir. That means you talks about the search value means it related somehow the business perspective as well as the return of investment is concerned. Yes, yes. sir, what is the basic differentiation between transactional query and informational query? It is related to a transaction. Transactional query is related to the monetary transactions. No, if you see here, there transactions can be anything. Transaction can be something like a email ID as well. Transaction means there is something given by each party, right? Transaction is not always money. Like for example, the website is giving information to the user is giving an email ID back. So if they are registering or signing up for something, so that is also a transaction. So on a technical or a digital media, transaction means when there are value passes from one to another. So if both sides give some value back, it's called a transaction. But sir, in this slide, you say that the need to eat Lebanese foods for dinner. That's when it gives information where we can found the Lebanese foods in my location. Where was the basic transaction is Exactly. So the offered. transaction may not happen online all the time. The transaction might happen offline sometimes as well. So the reason you search for a particular restaurant is because you want to go and eat in that restaurant, right? Yes, Sir, sir. here the intention is transactional, I think. Yes, that's what. So every query, so again, you come back to the same word that Intent. I mentioned. Yeah, It's yeah. the intent. It's not that there is a transaction happening immediately. The intent is a transaction. So every query is based on intent. Okay. Okay. So once you start doing more and more SEO, right? Once you start doing a lot of keyword research, you will slowly start understanding why one keyword is preferred over another. So that's when you will start to very clearly differentiate between informational queries and transactional queries. It might be a bit confusing at the beginning, but again, SEO is the most difficult part of digital marketing, if you say so, because SEO is very, very technical, and understanding the background technical aspects of SEO is important for you to be a good SEO person later. Okay. Let's move into how basically search results look like, right? How it is distributed on the Google search. So this particular page that you see whenever you start searching something, it's called SERP. It's called Search Engine Result Page. Okay, and this search engine result page has evolved so much over the last I would say 1 decade. In the last decade, it has evolved significantly. Like early 2000, like 9, 10, those times, this this right side, which was empty here, which is empty currently, also used to show ads. But now Google has slowly realized that majority of the people who uh, visit Google or use the Google search engine are mobile phones. Majority of people are browsing or doing
most of their web related activities on mobile phones. So what Google initially did was they had two different user experience for desktop users and mobile users. And then slowly they made everything mobile. So today it is set sponsored here on the top of each of this search. But previously there used to be a red kind of a icon which used to just say ad. So ideally in a page when Google searches or in a Google search SERP page, there are 6 to 7 ads that appear. It might be lesser, but it's never more than that. Okay, so first four are on the top. It's ideally four paid searches that appear, then the organic search results, and then your paid search results. Maybe another 2 to 3 might appear, which may not appear also. It may be just the top four. So what you need to understand is your organic search results today can appear in different forms. If you see here, there is already a list of few pointers that comes in this SEO starter guide that Google has given. This is again a way you need to optimize your content so that it can appear directly on the search result. There are things called schemas which can be you created on your website content, which can help you appear this way. So then if you see, there's also certain results which say people also ask, and then there are a few other questions. So these are called related searches. So Google now has understood that based on the query that you have put in the search bar, there are a lot of people who have asked similar questions, and it gives you those questions directly on the search query or on the search SERP. Okay, that you can even click and find out your right information. So the objective of the search engine is to give you the best experience in finding out the result that is most relevant to your search intent. And that is what a search engine continuously tries to improve and better itself every time. So now when a search engine, like when you search on a search engine, right, we have noticed that 62% of search engine users click on a search result within the first page of the results. And this is not, like, I would say this is not the absolute number 62. Sometimes it's higher than that as well. But different websites will give you different kinds of data. Some might say 60, some might say 65, but this is something which is most generic. 62% people who are searching a particular query is seeing the result only in the first page. But when you look at results, there are probably thousands and thousands of results that appear. So why do people not see it? Because people get their result immediately on the first page. And the search engine's job is to make sure that you get your most relevant result on the first page. And that is why SEO is needed to improve the ranking of your website and appear on the first page, and 90% within the first 3 pages. So you can imagine, out of all the people who search something, 10% only probably go to the 4th page. There is a saying in the digital world, like, if you want to bury a dead body, you can bury it in the 10th page or the 20th page of a Google search. No one will go and see it. So that's there are a lot of interesting, funny jokes that keep happening around SEO. There's you will also, once you start searching and researching on these things, you'll find SEO is very, very interesting, and how people have made SEO fun because it's a technical concept and it's so interesting to rank your pages. It's the most competitive thing and the most data oriented metric that you will find whenever you are doing any digital marketing. Yes, SERP, keep that in mind. This is called a search engine result page. Okay. Now, I think this is another very, very important understanding that you need to have, though this is not very mandatory. You may not know, like, all of these all the people who do SEO don't understand this, but if you understand crawling, indexing, and ranking, I think it will help you to optimize your content better. So what happens in crawling is
there are billions and billions of pages that are there on the web, right? And every day there is so much content that is being uploaded on Google or on any different website. So what a search engine's job is to, Google has something called bots, and these bots, the bots that do crawling, are called spiders. Spiders, because spiders crawl, that's why the word crawling came in. Spiders are continuously crawling through the code of different content that goes up on the website. And while it is going through all the different content, what it does is it picks up content and then tries indexing it. So any of you who have ever gone to a library, you will see that it's, even though however big a library is, it is very easy to find a particular book in a library, because every book has been indexed in a particular way, and it's probably in the library register, or it is in a computer somewhere, where you know which particular row of the shelf that you have to go, which section you have to go, and where will you find that book. That part is called indexing. So just imagine, every day if the library gets thousands of books, the library has to start crawling these books. Someone has to read or understand these books and able to index it as per a particular index order. And then it is put up on the shelf. So crawling is where the search engine crawls this content, and then indexing is where the search engine takes this particular content. And this content, when I'm saying content, it is a single page of content. It is not the whole website. So today, if you create a 100-page website and upload it on the web, on the World Wide Web, it's not necessary that all the 100 pages will appear in Google search. It will happen as and when your page is crawled by the web, by the search engine, and indexed by the search engine. And finally, what the search engine will do is, when it looks at a query that a user has made, it will try and rank all the pages that are in that same index for that similar query, that the query that has happened. The search engine will try to rank all the content, and the search engine goes through, like, people, there are thousands of different ranking factors. Marketeers have been able to identify 200 factors so far that Google has. There are so many more that Google continues to have, but marketeers have so far found 200 and have understood that these are all the factors that the search engine will use to rank a particular content, and then show a search to a user when they're searching a particular query, whatever their intent is. So you have to understand the tremendous amount of calculation and tabulation that happens at the back end by a search engine before it shows you a simple result of a restaurant, a Lebanese restaurant in Salt Lake, Kolkata. It looks like so simple to find out. You can just step out of the house and you might find something. But for a search engine to show it on a Google search, there is a tremendous amount of calculation that goes in. And there's things like big data involved. There are things like supercomputers, there are servers and all of that involved in doing all of this. So everything that, what you need to understand here is, and the takeaway is, Google algorithm is a very important learning for any person who is doing SEO, and understanding how crawling, indexing, and ranking happens will help you rank your website better when someone is searching for your search query. And when you're doing crawling, right, you can also look at means, yeah. So why crawling is so important? Because let's say you have a website and you have hundreds of pages. It's an e-commerce website. You may not want everything to be crawled in the search engine. You may not want the login page, or a particular FAQ page, or a particular settings page to appear on this when someone is searching. You can actually stop the search engine from crawling a particular content. So there'll be a piece of code that you will
share to the web developer. They will put it on the website, and that will stop the spider, the bot that is trying to crawl that particular page. Like the moment it is crawling, it will, the moment it finds that particular crawl, do not crawl kind of a code, it will skip that and go to the next one. So the different things that you can do to manipulate the way the search engine crawls and indexes your particular content. So that is why it is so important to understand why, how crawling happens, how indexing happens, and how ranking happens. Okay. Okay, let's move to the next one. Great. So this is probably one of the first tools that you are going to be seeing, which whenever you're doing any kind of keyword research or any kind of SEO related activities. This particular tool is called Search Console. So I'll show this tool a bit later in the class today. Let me go and finish the rest of the things, but we'll go through what Search Console looks like and just give you a glimpse of the tool. So when we talk about ranking factors, right? Yes, as I mentioned, there are 200 plus ranking factors, and I've given a link of a website here where you'll be able to go through all these ranking factors. This is one of your go-to SEO content like websites, backlinko.com. This guy, Brandon, has been creating amazing content about SEO for, I think, almost 15 years now. And you'll find very relevant informational content here. So if you look at on the right here, there's a graph that I'm showing here. So GBP is called Google Business Pages, then on-page signals. So everything in Google happens through signals. So signals are things like, signals are basically informations that keep passing from one system to another. So there are different kinds of signals that that the search engine or Google has kept changing, or it has kept on evolving over time. So Google Business Pages are something which are so popular for local businesses. So if you see, initially 2015 it was not so popular, but then over the period of time it became so very popular, and how Google Business Pages are one of the most important ranking factors today. Then you have on-page signals, which was good, it was growing, and today on-page signals are the most important time. Like it has never been so important to have better on-page signals. Reviews, links, backlinks was one time very, very important. Means if you had very good quality backlinks to your website, you could rank very well. But over the period of time, link signals for backlinks have reduced. But yes, it's still number two. Then behavioral signals, how users are engaging with your content, that is also important. Citation, what kind of reviews you have, what kind of feedback you have from audiences, your customers, or what kind of things people have told about your business, those are also important. And personalization, what kind of, how your website appears on a phone, on a tablet, on a mobile means on a desktop, on different resolutions, all of that matters a lot today from a user experience point of view. So some of the most important factors that you should always have in mind, means there are 200 plus, but the top ones are high quality content. Content today is the most important factor. Second is backlinks, search intent, and content relevancy. So relevancy to a particular search intent is very important. So I think previously you were going through this user identification and user analysis kind of a class. I think that is important, because once you have that knowledge of who your target audience is, you will be able to understand what kind of things they search online, and then create content which are relevant to your target audience. And that will help you rank your website a lot more. Website loading speed, people have high speed internet today. So if your website is not loading on a high speed internet website, means on a device, no one is going to come back to your website. Mobile friendliness, everything happens on a smartphone, so mobile friendly websites are very important. If you want to do
e-commerce transactions, or if you have videos or any kind of other information on your website, you have to make sure that that particular information is accessible and is someone as a user when they're opening or browsing on a mobile phone, it's the user experience is very high. Domain authority. Domain authority is something that grows over a period of time. So what is authority? Authority means today when we saw Wikipedia, that particular search result that we found on Wikipedia, Wikipedia has probably the highest domain authority ever, because it has, over a period of so many years, it has created that authority in the industry where anytime we find a particular information on Wikipedia, we know it is the most relevant and most trusted piece of information. So over a period of time, once you keep doing that, once there is more traffic coming to your website, people are engaging on your content, there are websites giving you backlinks, good authority websites giving you backlink, the domain authority of your site also starts growing. Keyword optimization. This is a very high on-page signal. So how your website is optimized for the right set of keywords that users use when they have a search query is a very important signal. And then a website structure. So when we're talking about website structure, this is where when someone comes to your website, how easy is it for them to find the information that they're browsing. So the structure of the website will determine that. So the easier the structure, the faster or your website is indexed or crawled and indexed, and then your ranking improves. Okay, so these are some of the factors that you need to keep in mind. And if you see this particular link from Backlinko, you will get to understand a lot more details about each of these factors and how it helps in ranking a particular content that you have. Sir, I just had one question. What exactly means by saying review signals and behavioral signals? What are the difference between these two? Sorry, link signal, review signals, and behavioral signals, right? Review Did you? signals and behavioral signals. Okay. So review signals are reviews about your website, about your business. So if you look into things like Google reviews, right? Google allows any user to give reviews to a business. So whoever has a Google business page, you can give a review. So you can give reviews to a restaurant, you can give reviews to products. And reviews are not only on Google, reviews are also in a lot of review websites. There are a lot of review websites like uh, এটা হচ্ছে তোমার এই ডিজিটাল মার্কেটিং। sorry. Yeah, so a lot of different review websites are there where these reviews are given by audiences, by your customers. So what Google does is it goes through those reviews. The search engine will understand those reviews, whether those reviews are positive reviews, whether those reviews are negative reviews. And it also, along with reviews, you also get ratings. There are star ratings. So let's say if there is a restaurant that someone is searching, and out of the 5 different restaurants that are available, there are 3 of them which have a 4 rating and above, but the remaining 2 probably have less than 3 rating. Which one do you think Google will show first? Obviously, the one which has a higher rating. So that's a signal that Google gets from that review. Behavioral signal is a signal that that the search engine gets based on the user behavior on a particular website. So when a user is coming to a website, how much time are they spending on the site? How many times they are clicking on different navigation and menus and seeing different content? Are they downloading any stuff? Are they registering anywhere? So these are all different behaviors of a user on a particular website. That is another kind of signal. So there are different, I would say, factors that are part of this behavioral signal. There are different factors that are part of this review signals. So these are just ranking factor groups that you might say. Yeah.
Okay, sir. Yeah, we will go into all of these details in our remaining classes. Like we have, once you go through what happens on page, what we do off page, and all of that, you will understand about each one of this. Okay, because it's a lot more Sir, complex just for me to explain in today's class. You have not yet reached to that level of technical understanding yet. So once we reach to on page, we'll start talking about it. Yes, Suman? hello, sir. Just repeat about the GBP signals. Just repeat. Yeah, GBP GBP signals are signals. called Google Business Pages. So if you remember last time when, for example, you search something, Google used to show on the right side a list of a restaurant's name with a brief introduction about about that restaurant, uh, if you can book. So it is about any local business can create a Google business page, and it serves like a mini website that is available on Google to immediately show some information to someone who is searching for anything that is locally available in their location. So signals from Google business pages are important because if there is a business which is, so for example, today my car needs a service and I don't know which particular service center to go to, I will search for a Maruti service center near me, right? So when I search for service center near me, Google will look at these GBP signals from all the service centers that are near my vicinity and give me the results, and it will rank the different service centers based on GBP signals. Based on the ones that have the best GBP signals will be ranked higher. So it can be a review, it can be how complete their profile is, what kind of images they have given, how much description they have given, if they are even open at the time that I am searching my or making my query. So if I'm making my query 7 o'clock in the morning and the service center is not open, it will not show. So these are different signals that Google find from Google business pages. So, sir, is this coming under local searches? Local searches. You can call it local search, yes. Local search, yes. Yes. Okay. Yes, Suman. Sir, yeah. Sir, actually, could you please summarize the crawling and indexing a little Okay. bit? So crawling and indexing, what happens is whenever a particular content is shown on Google search results, right? Before that particular ranking happens. So anything that shows on a search result is basically ranked by Google based on the highest relevance that it has to the query that the user has made. So before that ranking happens, Google has to crawl and index that particular content. So crawling is Google will have these bots, which are basically small pieces of code that is trying to read different content that has been uploaded on the web. And then based on the content that has been read, it will look into the code of the page. It will go through all the different tags, the words that are written, the keywords that are put in, the way it is. So the crawling is just not only content, it will look at the site, the loading speed of the page. It will look at how technically accurate the content or the page is being created. So all of this is calculation is done during crawling, and there are thousands of different calculations that the search bot will do. So once it has done that, it will start indexing. So let's say if it has found a page which is talking about how to plant a particular tree, and there is a content that is written about it, it will index that particular page of content as, okay, this content is indexed as under maybe planting, or it is indexed under someone who is interested. So there can be different indexes, right? It can be called as a content which is for planting. It can be called as a content for agriculture. It can be called plant means as a content for DIY, anyone who wants to do planting on their own. So different under different indexes, it will keep the content.
And every time someone is searching, Google will first look at which particular index is relevant to that particular search query. Based on the index, then it will see what are the pages that Google has. It may have like 1 lakh pages under that same relevancy. Then that 1 lakh pages are ranked as per the search query's requirement and then shown to a search user. Okay, sir. Thank you. Okay. So let's move into something else. So yeah, so I was telling that a lot of times as users as well, we need to understand the different kinds of searches that are possible. And this will eventually help you once you are doing probably advanced level SEO, or you're even doing PPC or search engine marketing, paid search ads and all. So this will help you in understanding. So every time, so today, if you search loans on website, you may be able to see loans from all various kinds of loans, right? It can be a house loan, car loan, student loan, or anything. Just imagine if you don't want to see the student loans. What you do is you do loans and then you do a minus sign and put student. So it will then the search query will means the results will show you all the different loans and not show you the student loans. But for example, if you want a keyword and you want a particular keyword to appear all the time, so let's say if you put student loan, what Google will show is it will show you queries about all the loans. It will also show you student loans. But if you want only student loans to appear, you put a plus sign right next before student. Then it will show you all the loans that have student keyword mandatorily present. So it will show you all the student loan keywords only, means results only. Okay, so these are called different search, advanced search techniques. For example, if you want something called means these are called key phrases where you put a keyword in between two inverted commas. So ideally, when you do a search, right? And let's say if I am doing SEO company, let me show you an example here. Search and show it to you. So if you look at this, forget the sponsored ones, but yeah, so start looking at this. So you have seen SEO company. So here, both the keywords appear together. Then you have SEO company. You also have SEO services. They appear together. Then there will be some where like this, the word company does not appear, but it still shows up. It's not visible. You're not getting? Oh, okay, okay. Yes, yes, sir. Just a moment. Just a moment. Sorry. Can you see now? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, Yes, I sir. clicked on the wrong one. Yeah, so I searched SEO company here, right? So let's ignore the paid ones. Let's go to the organic ones. So if you see the first one, here the keyword SEO company appear together. Then here it appears, here it appears. Then you have maps showing. Here it appears. Here it does not appear. So you don't even have the word company. You just have SEO. But then again, here it appears. Here also you don't have the word company. So what happens here? What did actually happen? So whenever you make a search query, right, and you normally don't put inverted commas. And when you don't put inverted commas, it's called a broad search. So when it is a broad search, that means either of these keywords need to be present in the result that is showing up. So either the word SEO or the word SEO or the word company. If both are present, very good. But if only the word SEO present, then it will show. But it will not show company because Google has now realized that the relevance is about SEO. The relevance is not company. Company is not the main phrase. The main phrase is SEO. So it will show companies which are related to SEO. So any website that has the word SEO will show up here. But if you want to make sure that all your results have the word SEO company, what you do is you put inverted commas and then search. Now, if you start seeing,
SEO company. You have SEO company, SEO company. Here the keyword is not on the title, but it is in the description. And this content is definitely very high. Even though it is not on the title and it's only in the description, it has still appeared. SEO company, SEO company. So you saw how it now showed you results with the word SEO company together. So this particular search is called a phrase search. Okay. Okay, sir. Sir, sometimes we see when we search, for example, you have searched the SEO company, and sometimes we see that there is written that must include SEO or included SEO company. So why it is shown? Not always. Sometimes. Must include. Yes, sir. So let's, okay, so what I have done here, so if you look at this particular slide, so here when I'm showing you this, that means any result that appears here must include the word, so SEO company, right? But let's say if I remove the word this inverted commas, that means any result that is shown must include the word SEO or company. So if the word SEO or company is not available in any websites, just think, then obviously Google is not going to be able to show you anything. So let's say I put something like this. I put under inverted commas, which is making the most revenue in Kolkata. Okay. This is a big query. So this particular query means all of this has to appear in, has to be available in the search query. So that's why it showed no results found for this. So then what Google started showing is, without quotes, what are the other results available? Okay, so this is why sometimes Google will also say that if your keyword is so interesting or so complicated that Google is not able to find the particular result, then Google will ask you, must your result show that particular keyword? Because if it must not show, then there are so many other results that you can look into. Okay. Okay, sir. Thank you. So moving to the next one, yes, you can also have keywords which with or modifier in between. You can put keyword this or this, so either one can be appearing. Then there are a lot of other advanced search operators. I think you should try this and see. For example, if you put site colon and put the domain of a particular website, all the pages under that particular website will show up. If you put in URL, if you want a particular keyword to appear in the URL of that page, you can put in URL or all in URL. If you want a particular keyword to be appearing in the title of the content that is showing up, you can put in title. In anchor is probably a keyword or a page which has got maximum number of backlinks for a particular keyword. You can put it in anchor. In text means that your keyword should be present in the content that is being shown to you in the search result. Exterior file type. This was very helpful during our college days when we were trying to do research. We always wanted to see what people have created as PDFs or PPTs or Excel files. So anytime you search file type colon and put PDF, and then you put your particular query, Google will show you results which are only PDFs, and you can download them and do your research. So this helps people who are doing a lot of research online, because a lot of times this content are created in PDF formats. Let's say if you want to find a Excel template, you can put file type
XLS and then put your query. All the online Excel templates that are freely available will come to you. So you can put a PowerPoint and all of that as well. So this help in users to find good content. And as a digital marketer, it will also allow you to create content which people might be searching with these different search operators. It helps in creating more relevance for your users. So this is probably the most important statement that digital marketer needs to have in mind. It's not always about getting visitors to your site, but about getting the right kind of visitors to your website. Okay, so how do we get the right kind of visitors? And to get the right kind of visitors, I think the most important thing is keyword research. How do we do keyword research to find this right kind of users? So basic simple of keyword research, it is a very, very step-by-step process. And if you follow through all the steps that I've mentioned here and start creating your list of keywords, you will see that you'll be able to create a very good list of keywords before you start doing your research. So the moment you start doing keyword research, the first thing is go to Google, search the keyword. Search the keyword on Google and see what comes out. Okay. So yeah, this is one very simple thing. You want to understand why keyword research, because you want to know the different shifts that are happening, what people are searching, what are the kinds of results that are appearing. So you need to know all of that. And then you know what kind of content that you need to create to compete with the results that are currently showing for the type of keywords that you want to target. Okay. And then you need to also understand whether your product, services, and whatever content you have that information or not, and what you need to optimize and how do you need to modify your content so that it can rank better when someone is searching for that keyword. Okay. So this is a lot of hypothesis that you need to do. You have to test and iterate. SEO is a long-term process. SEO is something that will not give you result in 1 month, in 2 months. It will take 3 months, 4 months, 6 months, and even up to a year, depending on how frequently and how dedicated you are to SEO, how much content you're creating, how much backlinks you're generating, and how much of all the different ranking signals that you are focusing on and creating and improving and optimizing your website on a day-to-day basis. That's how you will start seeing result. But it is organic, it is 100% free. So investing in good SEO is very, very important because it will give you very much long-term results. Before you get into keyword research, I think it's important to understand the long tail of the keyword demand curve. So if you look at this, 70% of the people that are, or the keywords that are searched or the queries that happen are long tail keywords. I'll give you an example what long tail is. Okay. So the long tail keywords are low cost but risky, and low cost and low risk means there are lesser people creating content for long tail. And the single keywords or double two-word keywords, these are the ones which are the highest cost and highest competition. And we'll get to why it is highest cost and what is the role of cost here. We'll get to that later. But it is of the highest competition. And two-word keywords, you have the lowest probability of conversion. Long-tail keywords have the highest probability of conversion. Now let us look at the example. So for example, if you put the word, if someone searches shoes, how many websites in the world can have shoes.com? One. There's only probably one website in the world which can be shoes.com. And you can never beat that website in terms of relevance for shoes. Means there can be no website in the world which is more relevant to shoes than shoes.com. Right? So that's why when I said that one word phases are the lowest probably. So anyone who is searching shoes and shoes.com comes up, you're not going to go and buy shoes from a shoes.com. You may not even know that particular website. So one word keywords are very, very competitive and you will never be able to rank for that.
and your users are probably not going to search. Very less number of people are searching, and the conversion probability is very low. Now let's come to 2 to 3 word keywords. Men's shoes. Now what you have seen is from one word from shoes, when you made men's shoes, the intent is a lot more clearer. Someone is looking for shoes which are for men. Now you have found an audience. These are men who are searching these shoes. So it's easier to create content for this particular set of audience. Then you have something called Nike men's running shoes. Sorry, the word running didn't appear. So Nike men's running shoes. So when I say men's running shoes and from a brand called Nike, it is a long tail keyword. It's a descriptive phrase. So the brand, which is Nike, will immediately be the most relevant website that the user will go to. Okay, so that will have the highest probability of conversion. So when you're creating keywords, you need to have various kinds of keywords that you're targeting. So when you see the long tail keywords, it's a long tail here, it's a lot of gray space. But what happens is the number of people searching for individual keywords are very low. But when you add all the different keywords that are possible, or the combination of words that are possible, it adds up to infinite. There can be an infinite set of people that may be searching for this. So it gives you more opportunity to create various kinds of content to target all the different requirements. Okay. Now, the best way to kick off your keyword research, let's follow these steps. But the first thing that you need to do is brainstorming. I think this is something you need to do with your internal team members. If you're doing freelance with your users, ask them a lot of questions, try and understand their product, their services. They will know what their users are probably searching or what their users need. Make a list of all of these kind of things, all the answers that you get. So once you have that, produce a list of keywords which might range from 1 word to 3 word phrases that describe your products and services. Make that list. Then think of synonyms that your potential customer might use to find your product and services. Then classify all the different people, projects, ideas, connected companies, websites of leaders in the industry. So anything that is available on the web that is connected to your business, make a list of all of that. Add those into your keywords list as well. Then what you do is broaden your list. So let's say when we're talking about shoes, right? And you sell running shoes, you make it a bit broader product category, call it men's shoes. So if you are part of men's shoes, so that's probably another bigger pie of the audience that is thinking about it. So broaden it, classify your keywords into different categories. That will help you increase the number of keywords that you have. Review your existing site. Extract what appears to be key phrases from your site. Once you look at your existing content, so once you're looking at maybe your client's website, look at all the content. Try and find out, okay, this particular phrase is probably something someone might search. Take that and put it into your Excel sheet. Review your industries. See what people are in the industry or what media websites, news websites are talking about the topic that you are in and the topic of your product and your content. Take those phrases and put it on your Excel list. List all your various brands. If there are particular brand names you have, like if you are, what do you call, Nike has these shoes called Air Jordan. So if you have words like Air Jordan, put it as a brand term. That is also a keyword that someone might be searching. List all your products if you are an e-commerce website. So if Amazon is doing this, Amazon is probably listing all the websites in there or all the products in their website and categorizing them into various top level categories, sub level, and even like 2 to 3 different levels of subcategories. Okay. Put yourself in your potential customer's shoes and think what they might be searching. Put that as well. Take that
and put it into your search results and in your means Excel sheet. Then ask people outside your business, what do you think this kind of business sounds like? What would you search for this? Ask them and find your next set of keywords. Then you also have web analytics tools who will give you your next level of keywords, and use the web analytics tools to get your next level of keywords. We'll show you one of these tools here. Review your competitor websites, take their key phrases and put them into your list as well. Take your non-branded keywords, anything that does not have your brand name but is something relevant for the type of product that you sell. Take that and put it into your list. Read articles that are written about your industry and all. Take content from there. Find keywords there and put. So you have to understand, this is not something that you finish over a period of 2 hours or 3 hours. Keyword research for a good, decent website might take up to a week or even more. A lot of times as SEOs, we try to skip this hard activity of going through this rigor of finding out the most relevant keywords and go to a tool and ask the tool to suggest something. So it does not help. Okay. Why it does not help? Why does a tool cannot give you the best results? Because the tools don't have your product knowledge that your team has. Tools need initial set of information or input to give you a result. And this brainstorming that you do within your internal teams with the different stakeholders of the organization or this particular project helps you understand your market and the opportunities better. Someone might come up with a particular keyword which might open up an idea and say that, okay, maybe there is a different way to like explain my product or classify my product, might be an USP of my product. So a tool will not be able to give all of that. That's why this brainstorming is important, and this manual effort of listing down your keywords is important. So you can literally go through each one of the steps, and as you do this for tens and hundreds of websites, you will realize that every time you're doing this, by default, you have already taken care of all the different steps that I have mentioned. Okay. Yeah. Then finally, you can go to the search engine, see what kind of content is created, how many blogs are written about a particular keyword, what are the related terms. Like when we put here, there were related terms that Google had given. So if you see this, these are related searches. So this is something Google is giving you on its own, and it's telling these are things that people are also searching, which are relevant to your particular keyword. Okay. Common usage, phrase combinations, take different words, try to combine it together, and then see how many of these keywords that you have frequently used. So this entire exercise will help you do a proper keyword research and help you to come up with a list of keywords. Once you have this list of keywords, the next step is to go into a tool. Google has this tool called Keyword Planner. So anyone of you who is running Google Ads will be able to access this tool called Keyword Planner. Previously, Keyword Planner was freely available for anyone to log in and use, but now you need to create a Google Ads account to go and access this particular Keyword Planner. Okay. So this helps you to give you better keywords. It helps you to clean up the list of keywords that you have. It also tells you how competitive the keywords are. How many people globally are searching? How many people, if you just put a location, let's say if you just put West Bengal, it will tell you how many people in West Bengal are searching, or even how many people in Kolkata are searching. And it will also give you the cost. So when I say cost, said cost earlier, the cost is important because when you run Google Ads, every particular keyword has a particular cost. So if it is a very, very expensive keyword for running Google search ads, that means it is a very competitive keyword. And if it is a competitive keyword, that also means organically it is very difficult to rank.
That is why Google has put a premium cost to it so that users pay a premium amount of money to appear on the top of search, because organically it's becoming so difficult. That is why the cost is important. Okay. Now we'll go through the tools again in the next class, but I'll just give you a glimpse of the tools here today. So this particular tool is called Search Console, and this was previously also called Google Webmaster. So once you have a new website, you can create this Search Console data, and then you can configure it, and it will tell you, like, for example, for my website, it is telling me 492 pages have been indexed by Google. So I know that these 492 pages on my website Sorry, can... Shantanu, sorry to interrupt. We are still seeing the keyword planner slide. Yeah, now it's okay. Oh, sorry, my internet was a bit slow. So can you see this tool? Yes. Okay, so this particular tool is called the Search Console. It's called like Keyword Webmaster previously, but today Google calls it Search Console. It has evolved a lot. It tells you, gives you a lot of data about who are the people who are searching about your website and how many times they have searched, how many times your website has appeared. So if I go into this particular link, it will give a interesting report which will tell you that, okay, in the past 28 days, you have achieved 53,000 clicks from Google search. These are the content on the website that are growing, are improving. These are the most popular content. Obviously, the homepage is one of them. These are the different kinds of keywords that people have searched. And this is a report that Google keeps sending to you, people who have created this account. Okay. Then when you are inside indexing, it will tell you how many pages in your entire website are indexed. So if you see 11,000 pages in this website are not indexed. So there is an opportunity, or probably Google has not indexed these pages yet, because this website recently got revamped. There was a new site created, so Google has to re-index all the different pages in the website. So far it has indexed only 492 pages, and these will start appearing in the search result when anyone is searching. These pages which have not been indexed will not appear in search results yet until it gets indexed. Okay. So it also tells you the experience. It will, all of this data still keeps coming, and you have to continuously keep analyzing this data. So if you want to inspect a particular URL inside this website, you can even check that particular URL. If you go into pages, yeah, this is what I was showing, the reasons, and then it also has some reasons why the pages have not been indexed. So there's a lot of pages not found. So that means these were the pages that were previously there in the previous website, which has now been removed, and Google is not finding that link anymore. So that's why these pages are showing 404 not found error. Then there are some pages that are redirected. So these are different kinds of reasons that Google have not been able to index a site. And as an SEO, once you go through it, you have to sit with your website developer and make sure that you are fixing these errors one by one. So yeah, so there are a lot of different things like page experience and all. Okay, it has not determined these details yet. It's a totally different search console, so all the data has not come in yet. Okay, so this is what a search console looks like. We'll go into further details in our future classes on this. Let's have a quick look at what a keyword planner is. So this is a Google Ads keyword planner. So when we do this, what happens is, let's say you want to discover new keywords. What you can do is you can search keywords like, okay, let's say Lebanese restaurant. Okay. And you put keyword. So what Google has done is, it said there are average
1,900 people searching for Lebanese keywords. And by default, my location is India. So the competition for this particular keyword is low because there are lesser Lebanese restaurants in India. These are my costs. These are my costs for when if you want to run paid ads. And what Google has also done is given me around 891 keywords that are related to this. So Lebanese food, Lebanese restaurant near me, Lebanese food near me. I don't know what this word ili ili is. Probably it's a brand. Lebanese grill, wara kebab, Little Lebanon, Lebanese cuisine, taste of Lebanon. So all the different keywords that people have searched. And you can refine these keywords by putting in different kinds of filters here. You can put restaurants, you can put based on a dish. So all of this is something that Google helps you to whatever keyword list that you have made to fine tune that keyword list and ensure that your keywords are something that has some decent amount of average monthly search. Because if people are not searching your keyword, and if you're targeting that particular keyword, you will not receive any traffic from that keyword. Okay. So this is how a keyword planner looks like. Once we do a lot more SEO, and you will also see this when you're doing your PPC or your PPC course, you will understand a lot more about this particular tool and how to make use of this tool. You can create account, but what Google has done so far is it asks you to put in your credit card details. So yeah, it's either a credit card means it's either a credit card or a debit card details. You may not run any ads. It will charge you only when you run ads, but it asks that information to ensure that the user who is using it is authentic user. So yes, then you can freely use this. There are a lot of other keyword research tools as well. So there is a tool called Uber Suggest, and if you Uber Suggest is a tool that was freely available, but currently it's bought over by a person called Neil Patel. So if you go to neilpatel.com, you will find this tool called Uber Suggest. As a free, they give a free version as well, so you can do some trial and error and testing on that as well. No, Uber Suggest, you have to create an account, but you can have some minimum free option. It will give you like 10 keywords to find, but everything else is paid. Sir, after making the research, I need a website developer to make changes to my website, right? Yes. Because if you have a website, there is someone who has developed it, right? It's either you have developed it or there is a website developer who has developed it. So that person has to make those changes in the code or in the back end of the website to integrate whatever optimization you have done. Yes, sir. Any other questions? No, sir. I think next week, sorry to interrupt, I think next week we are going to have much more detailed session on SEO. This is just the beginning of SEO, and because SEO is, as Shantanu said at the very beginning, it is one of the most important components when